Hello, Barivdzes, Salam, Gamarjuba. My name is Shalva Papuashvili. Since 2017, I'm the team leader of the GIZ Legal and Justice Reform program in Georgia. But my connection with the GIZ and my involvement in the promotion of the rule of law started long before 2017, when I started to work for GIZ, at that time GTZ, in 2003 as a legal expert. Since then, with my colleagues from Armenia, Azerbaijan and Georgia, I had the privilege to be a part of the German development cooperation and to witness the progress which was made by our partner countries, Armenia, Azerbaijan and Georgia, during these years. Just a quick look at the current complexity of legal regulations, the quality of public service delivery, the professional knowledge of judges and lawyers, the development of the legal science is enough to appreciate the huge progress which was made by these countries during the last 3 decades. And it's a special honor for us that we consulted our partners in many of these reforms, be it a constitutional reform, be it a reform in the private law or administrative law. During the 27 years of cooperation, there were changes in topics, there were changes in priority areas and changes in fields of activities. But what remained unchanged was our holistic approach, which meant that we supported not merely the legislative reforms, but we followed up these reforms with the implementation measures, with capacity development and with awareness-raising campaigns for the society. The wall behind me visualizes very well the different priority areas during these years and shows us the whole palette of activities which were conducted together with our partners during these years, be it conferences for legal professionals or legal awareness-raising campaigns for the people in the region. So I invite you to follow me to this wall and let's have a look to some of the figures. One of our projects we are proud about is our regional network Transformation Lawyers, with 179 participants in this network. These are young lawyers which participated in regional conferences and workshops, and some of them made a huge career during these years and will also participate at the conference today. As for our other regional fields of activities, regional conferences which were conducting during these years, 100 different kinds of conferences, roundtables or workshops with up to 3,000 participants, 30% of which were women. And as I already mentioned, our fields of activities are in the area of lawmaking, in the area of implementation of laws and awareness raising. During 27 years of cooperation, up to 100 new laws and legal acts were consulted by our program in the field of private and public law. During 27 years of cooperation, every year up to 1,000 professionals and lawyers participated at the trainings and conferences and workshops organized and supported by our program. And last but not least, one of the fields of activities which I am especially proud about is the development of the legal literature. 129 new textbooks, new commentaries, new legal journals were produced with the support of our project during these years. And it could be said that these new publications created a new era in legal science in these 3 countries. As many of you are aware, our initial plan was to conduct a conference on 27 years of cooperation in the beginning of March 2020, but the new reality created by coronavirus pandemic brought new normality in our private and business life, which pushed us from offline to online, from analog to digital. But fortunately, as a Homo adaptus, the mankind is doomed to adapt to the conditions which are created by the changing world. So we adapted our initial concept of the conference to the requirements of the online conference, and we hope that our event today will be an interesting event for you. During our event today, which will be with no audience in studio, but hopefully
with many of you sitting behind the computer screens. We will have an opportunity to speak with our partners, with our experts on their experience in regard of 27 years of cooperation in legal and justice reform field, on their perception of what was achieved during these years, and on their views what should be still done in the future in the field of the legal and justice reform system. So I wish to all of us an interesting event, and let's switch to our podium. I would like to introduce the participants of our first panel, which will focus on review on achievements of 27 years of cooperation on legal and judicial reforms field. Ms. Tsulukiani, Minister of Justice of Georgia, Ms. Nino Kadagidze, Chairwoman of the Supreme Court of Georgia. We will have a video address of the German Ambassador to Georgia, Mr. Hubert Knirsch. We will have also the video address of Ms. Kristinne Grigoryan, Deputy Minister of Justice of Armenia, and Mr. Elchin Khalafov, Director of the Justice Academy of Azerbaijan. So we will open our first block with the video address of the German Ambassador to Georgia, Mr. Hubert Knirsch. Ministers, ladies and gentlemen, for 27 years, GIZ experts have been supporting judicial reforms, have been supporting the development of the rule of law in the South Caucasus countries. I can only speak about Georgia, but much will also be true about Armenia and Azerbaijan. Great progress has been achieved, not only in legislation, but also in the organization of judicial systems and in the day-to-day practice of administering the law. We have found strong partners, and we have seen how they became ever stronger. At the same time, we all know that the strongest efforts are still needed to carry on these reforms to achieve an ever more perfect rule of law. Truly spoken, these efforts are never over. They remain a continuous task in every country. Every state expects its citizens to obey the law, its letter and its spirit. The state needs the citizens to form an active society, to contribute to economic and cultural progress. Citizens, in turn, expect of their states that they can rely on the correctness and the impartiality of judicial rulings. This is what gives force to law. GIZ is ending its program of judicial reforms in the South Caucasus after 27 years. This is one of the longest standing programs in the history of German economic cooperation. Our partner countries continue their efforts, and the efforts continue of every judge, every attorney, everyone who is engaged in teaching and researching law. And so important are the efforts also of the media, which have to report and to explain judicial matters to the public as a matter of continuous general education. We wish our partners never-ending energy and continued strong progress. I wish to thank everybody who was engaged in this program over the last 27 years. Best wishes to our partner countries. Germany and the EU will continue to support your efforts. Thank you. Kalvaton პატონმა ელჩმაც ბრძანა რომ სამართალ მართლმსაჯულების პროგრამა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი პროგრამა გერმანიის მთავრობის მიერ განხორციელებული, არა მხოლოდ საქართველოში, ალბათ მსოფლიო მასშტაბითაც 27 წელი გრძელდებოდა ეს პროგრამა. როგორ შეაფასებდით თქვენ გერმანიასა და საქართველოს შორის სამართალ და მართლმსაჯულების სფეროში თანამშრომლობის ამ 27 წლიან გამოცდილებას, როგორია თქვენი პირადი გამოცდილება ამ თანამშრომლობის? პირველ რიგში მინდა ყველას მოგესალმოთ, მივესალმო ქალბატონ თავმჯდომარეს, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, მივესალმო ბატონ ელჩს. მოგესალმოთ თქვენ, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით ამ პროექტის და პროცესის მონაწილეები რეფორმებში ჩართულნი. ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას ჩემი აზრით, რომ ეს თანამშრომლობა
არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ იმიტომ, რომ ყველაზე დიდხანს გრძელდებოდა. ეს თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე იმიტომ, რომ ეს თანამშრომლობა არ იყო მხოლოდ თანამშრომლობისთვის, ჩვენ ყოველთვის თაობების მანძილზე ვიყავით ორიენტირებული შედეგზე. მე წილად მხვდა პატივი, რომ 8 წელი მე ხელმძღვანელად დღემდე ბოლო 8 წლის განმავლობაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთვის და რა თქმა უნდა, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ძალიან კონკრეტული პირადი გამოცდილებებიც მაქვს ჩვენს გერმანელ პარტნიორებთან, ექსპერტებთან თანამშრომლობის და სანამ ამ ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდილებას შევეხები, მინდა მადლობა გადაუხადო იმ იუსტიციის მინისტრებს, ვინც 90-იან წლებში სათავეებთან იდგა, პრაქტიკულად ნულიდან არაერთი კერძო სამართლის მიმართულებით საქართველოს კანონის თუ კანონქვემდებარე აქტის შექმნისა. საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება სამართლებრივი ძეგლების შექმნის, სხვადასხვა მეფეების დროს, სხვადასხვა პროფესორების, აკადემიკოსების ღვაწლის შედეგად და ძალიან დიდი და თვალსაჩინო გამოცდილების ქვეყანაა საქართველო, თუნდაც სისხლის სამართლის მიმართულებით. მაგრამ როდესაც ჩვენ აღვადგინეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა, გაჩნდა ძალიან კონკრეტული საჭიროებები და საჭიროება პირველი რაც დაისახა, მაშინ იყო კერძო სამართალი. ამიტომ მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ მინისტრს, იქნებოდნენ ესენი ბატონი თედონინიძე, ბატონი ჯონი ხეცურიანი თუ დღეს უკვე საქართველოსთან არჩეული მოსამართლე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ბატონი ლადო Chanturia, ვინც დასაბამი მისცა სწორ თანამშრომლობას. ბოლო 8 წლის მანძილზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახალი გამოწვევები ჰქონდა, საბედნიეროდ საქართველოს ბოლო 8 წლის მანძილზე არ ჰქონდა ის გამოწვევები, რაც 90-იან წლებში, მაგრამ გამოწვევები იყო მწვავე. ყველა ის ექსპერტი, ვინც პირველი დღიდანვე 90-იანი წლებიდან იყო ჩართული, ჩვენზე უკეთესად, ჩემზე უკეთესად, რა თქმა უნდა, მოუთხრობს საზოგადოებას თუ რა გზა გაიარა ამ თანამშრომლობამ, მაგრამ ბოლო 8 წლის მანძილზე ჩვენ ახალი კანონები შევქმნით და გარდავქმნით ის კანონები და პირველ რიგში ვფიქრობ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონზე, რომლებიც ამ თანამშრომლობის ფარგლებში შეიქმნა პირველად 90-იან წლებში და შემდეგ ყველამ ერთად დავინახეთ, რომ სჭირდებოდა მას ახალი რეფორმა უკვე ახლებური თვალით დანახული. ეს კანონი ასევე გადახდის უნარობის შესახებ სრულიად ახალი მოდელი, რომელიც ჩვენ ერთად შევქმნით ბოლო წლების მანძილზე და საქართველოს პარლამენტში ახლა უკვე პირველი მოსმენით არის მიღებული და გაისად შევა ძალაში 2021 წელს, რომელიც პირდაპირ არის მორგებული ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაზე. ეს თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ თუ კი მართლაც პირადი გამოცდილების შესახებაც უნდა ვისაუბრო ცოტა უფრო ემოციურად, მე გამოვყოფდი ბოლო წლების მანძილზე სპორადული მიწის რეგისტრაციის რეფორმას. და თქვენის ნებართვით გავიხსენებდი თითოეული იმ GIZ-ის თანამშრომლის წვლილს და პირველ რიგში ბატონი თომას მეიერის წვლილს, რომელმაც მე დღეს არ შემწხვება და ვიტყვი, რომ ჩემთან ერთად ეს რეფორმა გადაარჩინა. როდესაც ჩვენ შევქმნით ამ პროექტის მიღმა იუსტიციის სამინისტროში სპორადული რეგისტრაციის რეფორმის ფუნდამენტური ცვლილებების მატარებელი საქართველოს კანონის პროექტი. ამ კანონის პროექტს გაუჩნდა სხვადასხვა ოპონენტი, მათ შორის დონორებში, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებმაც თქვეს, რომ არა სპორადული რეგისტრაცია სასოფლო-სამეურნეო მიწების არ უნდა იყოს ქვეყნის პრიორიტეტი, ჯერ პრიორიტეტი უნდა იყოს სისტემური რეგისტრაცია. არადა უნდა ითქვას, რომ იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრი არის ის დაწესებულება, სადაც
მანამ სანამ ნებისმიერ დონორთან და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მივა გლეხი, მოდის ჯერ ჩვენთან. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ამბიცია იმისა განვაცხადოთ, რომ ჩვენ ვართ ის პირველი ფანჯარა, რომელმაც უკეთ იცის რა აწუხებს საქართველოს მოქალაქეს ხარაგაულში, ლენტეხში, მესტიაში თუ ონში. ამიტომაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არ უნდა იყოს ერთი პრიორიტეტი მეორეს წინააღმდეგ, ორივე უნდა იყოს პრიორიტეტი. როდესაც ჩვენ ეს რეფორმა წარვადგინეთ საქართველოს პარლამენტში, ოპონენტებმა ამ რეფორმის სთხოვეს თავისი მოსაზრება სწორედ იმ ტრადიციულ პარტნიორს იუსტიციის სამინისტროსი და კანონის და ქართული კანონის გულშემატკივარს, როგორც 27 წლის მანძილზე არის GIZ. და მე არ ვიტყვი იყო მეთქი, იმიტომ რომ დღესაც მე ვთვლი, რომ GIZ-ის პროგრამა რომ შეწყდება, GIZ-ი საქართველოში მაინც დარჩება სამართლის უზენაესობის ერთგული, რომელსაც ის ქართულ ხალხთან ერთად ქმნიდა 90-იანი წლებიდან. GIZ-მა და ბატონმა თომას მეიერმა ჩემთვის გასაკვირად დეტალებში შეისწავლა ეს კანონის პროექტი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში არ იყო შექმნილი და ეს არც იყო მისი და მათი ვალდებულება. შემდეგ ჩვენ შევხვდით და მე დამამახსოვრდა მისი ფრაზა, როდესაც მან მითხრა, რომ მართლაც არ მესმის, რატომ არ უნდა იყოს პრიორიტეტი ის, რაც საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქისთვის, რომელიც ცხოვრობს სოფლად. ეს ნეიტრალური მოსაზრება GIZ-ის რეფორმის შესახებ, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ წარადგინა, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან დიდი წვლილი შეტანილი იმაში, რომ ეს რეფორმა ქცეულიყო კანონის პროექტი, ქცეულიყო კანონად. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ ამ ტიპის ერთგული თანამშრომლობის შედეგია ის, რომ საქართველოში მილიონზე მეტი სპორადული რეგისტრაციის შესახებ დარეგისტრირებული ნაკვეთია და რომ 3 წელიწადში საქართველო დაიფარება სრულად კადასტრით. ეს ერთი მაგალითი იმისთვის გავიხსენე, რომ ის რაც ხშირად თქვენთვისაც მithქვამ, საჯაროთაც ვთქვა 27 წლის თავზე. ბევრი დონორი ყავს საქართველოს. ბევრი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში სამართლის უზენაესობის საკითხს, სასამართლოს რეფორმის გულშემატკივრებს ხომ პირდაპირ ვერ დათვლი. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე უფრო მეტნი არიან, ვიდრე ცაში ვარსკვლავები, მაგრამ ძალიან ცოტა ერთგული პარტნიორი, რომელიც არა მხოლოდ გასწავლის, არამედ გისმენს. უფრო ხშირად ჩვენ ყვანან პარტნიორები, ვინც გვასწავლიან და ნაკლებად გვისმენენ. არადა მინისტრები მიდიან, მინისტრები მოდიან, ხელისუფლებები იცვლება, ჩვენ მოვიტანეთ ამ ხელისუფლების პირობებში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, შესაბამისად ეს ხელისუფლება არის დღეს და რა თქმა უნდა შეიძლება არ იყოს ხვალ, მით უმეტეს ეს ხელისუფლება არ იქნება იქ, სადაც არის 27 წლის თავზე და დღეს ჩვენ ვართ სხვა ხელისუფლება, ვიდრე იყო 27 წლის წინ, მაგრამ დარჩება მთავარი. GIZ-ის შესახებ დარჩება ჩემი აზრით ის, რომ ის ყოველთვის იყო არა რომელიმე ხელისუფლების ერთგული, არამედ ქართველი ხალხის ერთგული და აკეთებდა იმას, რაც სჭირდება ქართულ სახელმწიფოს და არა რომელიმე კერძო ინტერესს. ამიტომ მე მინდა მადლობა გითხრათ ყველას, ვინც იყავით 90-იანი წლებიდან ამ საქმეში ჩართულნი, მაშინ როდესაც არაერთი ჩვენთაგანი ჯერ კიდევ მოზარდი იყო და გვაჩუქეთ და მოგვეცით აი ეს ერთგულების შედეგი, რასაც ქვია ქართული კანონები იქნება, ეს კოდექსები, განვითარებული საკანონმდებლო ბაზა, ზოგადად კერძო სამართალში, თუნდაც ნოტარიატის მიმართულებით და თქვენის ნებართვით ყველა იმ გერმანელ ექსპერტს და პირველ რიგში ბატონ კნიპერს, რომელიც ალბათ ჩვენ მართლა ბავშვები რო ვიყავით უკვე საქართველოს კანონზე ზრუნავდა, უთხრა განსაკუთრებული მადლობა. და დავასრულო ჩემი სიტყვა სინანულით, მე შევეცადე, რაც ჩემს ხელთ იყო,
გამეკეთებინა ყველაფერი, რომ ეს პროგრამა არ შეწყვეტილიყო, მაგრამ ალბათ გასაგებია, რომ 27 წელი ბევრია და გერმანელმა ხალხმა თავის ფინანსური რესურსი ახლა სხვა ტიპის რეფორმებისკენ უნდა მიმართოს საქართველოში, თუმცა იმ რეფორმებშიც, რა თქმა უნდა, იუსტიციის სამინისტრო დარჩება ჩართული, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობის წიაღში, როდესაც იქნება კანონის პროექტები, რა თქმა უნდა, იუსტიციის სამინისტროს თავისი წამყვანი სიტყვა ეკუთვნის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და გისურვებთ უკვე ახალი რეფორმების მიმართულებებით იმავე ტიპის წარმატებას, რაც დღემდე 67 წლის განმავლობაში GIZ-ს საქართველოში ჰქონდა. უღმესი მადლობა ქალბატონო თეა, ასეთი პოზიტიური შეფასებისთვის ჩვენი საქმიანობის და ასეთ თბილი სიტყვებისთვის. იუსტიციის სამინისტრო 27 წლის განმავლობაში იყო უცვლელი პოლიტიკური პარტნიორი სამართალ მართლმსაჯულების რეფორმის პროგრამის და ყველა წარმატება, რაც ჩვენ პროგრამას ჰქონდა, ეს არის ამავე დროს ჩვენი პარტნიორის დამსახურება ამ წარმატებების თვითონ პროგრამის და ასევე ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი პარტნიორის იუსტიციის სამინისტროს წარმატებაში ჩვენც გარკვეული წვლილი შევიტანეთ. So our next video address will be from Kristinne Grigoryan, the Deputy Minister of Justice of Armenia, and she is also the member of the alumni network Transformational Lawyers, which I mentioned in the beginning of this conference. So let's have a look at this video. Madam Minister, Your Excellencies, colleagues and friends, I would like to thank for invitation to participate in this important event. We are living in challenging times now, and I hope that you and your loved ones are safe and healthy. I'm particularly delighted to be part of this event, which marks the 27 years of cooperation on legal and judicial reforms in the South Caucasus. I used to be cooperating with this project over recent 7 years in my different capacities. But I should note with gratitude that the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit has been supporting the Armenian institutions in the government, the National Assembly, courts, the Justice Academy, as well as universities with legal assistance programs for decades now. Having been at the origins of legal reforms in Armenia for more than 20 years, the GIZ legal program has an invaluable contribution to the reforms implemented in my country, with excellent expertise and advice of German experts, exchange of good practices, as well as with the professionalism and dedication of the program's country team here in Armenia. The greatest guarantee of the success of the GIZ legal program was its responsible and comprehensive approach vis-à-vis the entire processes, from the development of the legislation to its implementation, followed by the preparation of guiding professional materials, as well as capacity building through awareness and various trainings of professionals. Importantly, the legal program has been very active in recent years in strengthening the legal profession and relevant education. We all know how crucial the quality legal education is for ensuring the solid and sound legal traditions and culture in a state. I risk to be out of my time to list every achievement that has been gained within this program, but to continue with naming a few. Support to development and strengthening of administrative justice system, advice to the elaboration of important legislation after the constitutional amendments of 2015, namely the law on freedom of assembly, constitutional laws on referendum, on political parties, and on constitutional court, as well as the methodological guide to the development of normative legal acts. Also, systemic support to continuous professional development of judges, lawyers, public servants, as well as awareness and training of journalists. After the peaceful Velvet Revolution in 2015, Armenia is heading a new chapter of comprehensive reform agenda, building on what has been achieved so far and further strengthening the rule of law, human rights, and democracy. I would like briefly name the main pillars of our reform agenda. Colleagues,
Last October, the government launched a comprehensive strategy and action plan on legal and judicial reforms aimed at strengthening the independence, impartiality, and effectiveness of justice system via effective and reliable integrity and property checks of judges, prosecutors, and their candidates. Special accent has been made to increase court efficiency through promoting alternative dispute resolution mechanisms and different e-solutions aimed at decreasing the court load as well as ensuring affordable justice delivery to the public. The fight against corruption is the next pillar of our reform. In October 2019, the government adopted a comprehensive strategy and 3-year action plan which sets the architecture of national anti-corruption institutional framework, conceptualizing effective exercise and synergy of preventive, investigative, and punitive powers in fighting against corruption. Important issues such as mechanism for stolen asset recovery, strengthening of whistleblower protection, disclosure of beneficial owners of legal entities, including media, are conceptualized in the strategy. Human rights protection is predominant and horizontal priority for us. In December last year, the government adopted the National Human Rights Strategy and 3-year action plan, targeting enhanced torture prevention, effective anti-discrimination policy, protective and preventive mechanism for tackling domestic violence, and ensuring gender equality. The reform of law enforcement is another important direction of institutional changes in Armenia. This April, the government approved police reform strategy and action plan. The goal is to transform Soviet-style police into a technically sophisticated and reputable system with high integrity. We're building a system sustainable to modern challenges and also to create an image of a new police officer which complies with democratic values. Over the course of implementation, we are in close dialogue with our partners, such as the Ministry of Justice of Georgia, through structured legal forums organized almost annually. To this end, let me emphasize another comparative advantage of the GIZ legal program, its regional nature, which has ensured close cooperation and exchange of expertise in justice sphere at the level of South Caucasian countries. This contributed to enrichment of our bilateral and multilateral cooperation networks with partner countries. Distinguished colleagues, once again, on behalf of Armenian government, I express our sincere gratitude to GIZ for its long-standing support and valuable contribution to Armenia's reform process. I thank you for the attention. I would like to thank Ms. Grigoryan for her words and estimation of our work, and especially for underlining the regional approach of our program and mentioning the good cooperation between the Ministries of Justice of Armenia and Georgia. Kalbatono Nino. ალბათ არ შევწდებით თუ ვიტყვიოთ თქვენ ერთ-ერთი მოსამართლეთაგანი ხართ, რომელსაც ყველაზე ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს GIZ-ის სამართლისა და მართლმსაჯულების რეფორმის პროგრამასთან ურთიერთობის როგორც მოსამართლეს, ახლა როგორც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ ურთიერთობას, თქვენი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ასევე სასამართლოს სისტემის გადმოსახედიდან. ბატონო შალვა, პირველ რიგში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონ თეას მივესალმები გერმანიის ელჩს და დამსწრე საზოგადოებას, ყველას მადლობას ვუხდი ამ პროცესში მონაწილეობისთვის და პირადად გიხდით მადლობას იმისთვის, რომ მომეცა შესაძლებლობა გადამეხადა მადლობა იმ ორგანიზაციისთვის, რომელსაც ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე ჩემი ქვეყნის ქართული მართლმსაჯულების და ქართული სამართლის განვითარებაში ისტორიული წვლილი შეიტანა. ჩემთვის როგორც იმ ადამიანისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ 1994 წლიდან აკვირდება ამ პროცესებს, 27 წლიანი თანამშრომლობის დასკვნით კონფერენციაში მონაწილეობა არ არის მხოლოდ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციიდან გაცხადებული მადლიერება. ეს არის ჩემი როგორც რიგითი იურისტის მადლიერება ამ პროექტისადმი, რამე თუ მე მომეცა შესაძლებლობა ჩემი პროფესიული განვითარების სწორედ ამ ორგანიზაციის მეშვეობით, მისი დახმარებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩემი კარიერა დაუკავშირა ძირითადად ადმინისტრაციულ სამართალს, რომელიც ცალსახად განვითარდა და ჩამოყალიბდა GIZ-ის მხარდაჭერით და მათი უშუალო ჩართულობით.
თვლი რომ ქვეყნის განვითარების ისტორიაში და ამ პროცესში GIZ-ის მიერ მოწოდებული დახმარება იყო იმდენად უშუალო და იმდენად უხმაურო, რომ ხშირ შემთხვევაში ალბათ გვავიწყდებოდა ჩვენი აღფრთოვანება, ჩვენი მადლიერება ამ ორგანიზაციის მიმართ ხმამაღლა გაგვეცხადებინა. თუმცა ვფიქრობ, რომ ისტორიას აქვს ბევრად უფრო მყარი მეხსიერება და როგორც ქართულ ხალხს არ დავიწყებია პირველი რესპუბლიკის დროს გერმანიის მხარდაჭერა, არ დავიწყებია ის, რომ 1991 წელს გერმანია იყო პირველი ქვეყანა, ვინ ჩვენი დამოუკიდებლობა აღიარა და ცნოდა. 1992 წელს უკვე საელჩო გახსნა თბილისში, ასევე არ დაივიწყებს იმას, რომ ქართული სამართლის რეფორმა დაიწყო საქართველოში სწორედ გერმანელი ხალხის დახმარებით. ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო იმ პერიოდს, რაც 67 წლის განმავლობაში გავიარეთ, თქვენ იცით საბჭოთა კავშირის ნგრევა, ვარშავის პაქტი, ბერლინის კედლის დანგრევა, ამ ყველაფერმა ბუნებრივია განაპირობა ის, რომ გაჩნდა მოთხოვნილება აღმოსავლეთ ევროპაში შექმნილიყო სამართლებრივი სახელმწიფო და გადავსულიყავით საბაზრო ეკონომიკაზე, თუმცა ეს სერიოზულ ფინანსურ დანახარჯებს მოითხოვდა აგრეთვე ბუნებრივი ადამიანურ რესურსებს და სწორედ ამ პერიოდში 1992-13 წლებში თუ ზუსტად მახსოვს შეიქმნა ორგანიზაცია, სამართლებრივი მხარდაჭერის ორგანიზაცია, რომელიც ბრემენიდან ბატონი კნიპერის ხელმძღვანელობით იმართებოდა და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ როლფს. მე გულახდილად გეტყვით, რომ ფაქტობრივად ვერ წარმომიდგენია ეს პროექტი ბატონი კნიპერის გარეშე და ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ვერ იქნებოდა ისეთი წარმატებული თუ არა ბატონი როლფის უშუალო ჩართულობა, უშუალო მონაწილეობა ამ პროცესებში. მე ვიცი, რომ აუცილებლად ვიღაც გამომრჩება, მაგრამ მაინც მინდა პერსონალურად დავასახელო ის ადამიანები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ჩემი ქვეყნის მარცხაჯულების განვითარებაში. ესენი არიან ბატონები პროფესორები გერდ ვინტერი, ჰელმუტ ჰაინრიხსი, ჰაინრიხ შნიტკერსი, ელენ ბესტი, იორგ ბევენდორფი, ხაინ ბიოლინგი, პეტერ ლუტრინგჰაუზი, იოჰან მემელი, უმბახი. ვფიქრობ, რომ მათი მხარდაჭერის გარეშე დღეს სამართლის რეფორმა საქართველოში ვერ შედგებოდა. მოგეხსენებათ, რომ გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა საჭიროებდა კანონმდებლობის დახვეწას და ეს კანონმდებლობა პირველ რიგში და პრიორიტეტული იყო სამოქალაქო კანონმდებლობა და შესაბამისად ძალიან მცირე პერიოდში ჩვენ მოვახერხეთ ერთობლივად ბუნებრივია ისევ და ისევ GIZ-ის დახმარებით, რომ შეგვექმნა ისეთი მნიშვნელოვანი კანონები, როგორიც არის მეწარმეთა შესახებ კანონი, სამოქალაქო კოდექსი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, გაკოტრების შესახებ კანონი, საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონი და აღარ ჩამოვთვლი იმდენად დიდია ამ კანონების ჩამონათვალი და ყველა ამ კანონმა დღის სინათლე იხილა სწორედ GIZ-ის დახმარებით და მისი მხარდაჭერით. რეფორმა გაგრძელდა კერძო სამართლის, საჯარო სამართლის მიმართულებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩემთვის ძალიან პრიორიტეტული იყო როგორც ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტისთვის სწორედ რეფორმის ეს ეტაპი, რამე თუ ამ პერიოდში სწორედ პროგრამა მიმდინარეობდა ორი მიმართულებით, ერთი იყო საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და მეორე უკვე ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების ჩამოყალიბების პროცესი. უმნიშვნელოვანესი ეტაპი იყო 1999 წელი კოდიფიკაციის პერიოდი, როდესაც მივიღეთ ორი უმნიშვნელოვანესი კოდექსი, მოგეხსენებათ, ეს გახდათ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი. ამრიგად ჩვენ მივიღეთ ორი უმნიშვნელოვანესი მომენტი ამ პერიოდში, როდესაც შევქმნით ორი ძალიან სერიოზული კოდექსი და ამავდროულად საფუძველი ჩაუყარეთ ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესს. შემდეგი ეტაპი იყო უკვე განსწავლის პროცესი, ქართველი იურისტების განსწავლის პროცესი. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ კვალიფიკაციის ამაღლება საჭიროებდა ქართული ყველა ის იურისტი, რომელიც ამ პროცესში იყო ჩართული და წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა გერმანელი ექსპერტებთან შეხვედრები, დისკუსიები, კონსულტაციები და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებით გადაიდგა, ამაში ჩართულები იყვნენ ბუნებრივია მოსამართლეები და ვფიქრობ, რომ ამ პერიოდმა
გამოახდინა ქართულ იურიდიულ აზროვნებაში რადიკალური გარდატეხა და გარდაქმნა. მე ასევე არ მინდა გამომჩეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ კავკასიური ინიციატივა, რომელშიც ჩემი ინფორმაციით უშუალოდ იყო ჩართული გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის მინისტრი ქალბატონი ჰაიდემარია ვიჩორიკცოილი, რაც ბილეტარული პროექტების პარალელურად მულტილატერალური პროექტების განხორციელებას და თანაბარ მიდგომას გულისხმობდა სამივე ქვეყნის მიმართულებით, ეს გახდათ საქართველო, სასონხეთი და აზერბაიჯანი. ვფიქრობ, ამ პროცესში საქართველომ მიიღო საინტერესო პარტნიორისა და გეოპოლიტიკური მასპინძლის და შეიძინა გეოპოლიტიკური მასპინძლის სტატუსი. მე ვიცი, რომ 27 წელი ისტორიისთვის და სამართლისთვის არ არის დიდი პერიოდი, თუმცა ცალსახად ვიტყვი, რომ 27 წელი არის საკმარისი იმისთვის, რომ გარკვეული შეჯამება გავაკეთოთ და მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ იმ ადამიანისთვის, რომელიც 27 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად აკვირდებოდა ამ პროცესებს, ჯერ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან, შემდგომ როგორც მოსამართლე სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოდან და დღეს უკვე შეჯამებას ვაკეთებ ამ პერიოდის საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციიდან გამომდინარე, ვთვლი, რომ ამ პროექტმა ჩემს ქვეყანაში ჩამოაყალიბა ქართული კანონმდებლობა, ჩამოაყალიბა ქართული მართლმსაჯულება და უფრო მეტიც ხელი შეუწყო სამოსამართლეო სამართლის განვითარებას. შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ გვაქვს დღეს გერმანულ კანონმდებლობაზე ორიენტირებული კანონები, გვაქვს განსწავლული იურისტები, გვაქვს პროგრამები, რომელიც ფაქტობრივად გერმანული სტანდარტების მიმართაც სასწავლო პროგრამები მაქვს მხედველობაში, გერმანული სტანდარტების შესაბამისად იმართება და ასე შემდეგ. ალბათ ყველაფრის ჩამოთვლა ძალიან ძნელია, რაც ამ ორგანიზაციამ ჩემი ქვეყნის მართლმსაჯულების და ჩემი ქვეყნის კანონმდებლობის განვითარების თვალსაზრისით გააკეთა. მე ვწუხვა, რომ ეს პროექტი დასრულდა. ჩემი გულწუხილი არის ძალიან გულწრფელი, თუმცა ვფიქრობ, რომ წარსული გვავალდებულებს და ეს არ იქნება დასასრული. ეს იქნება რაღაცა ახალი ეტაპის დასაწყისი. მე ამის იმედს ვიტოვებ, თუმცა ალბათ სხვა კონტექსტში, სხვა მიმართულებით და ბოლოს მე მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ პროექტში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში გერმანელ ხალხს, მერე ყველა იმ თანამშრომელს, რიგითი თანამშრომლიდან დაწყებული ექსპერტებით დამთავრებული, ვინც ამ პროცესებში უშუალოდ იყო ჩართული და მონაწილეობდა. მე კიდევ ერთხელ ვიტოვებ იმედს, რომ ეს პროექტი რაღაც გარკვეული სახეცვლილებით ან სხვა მიმართულებით აუცილებლად განვითარდება. მადლობა ყველას ამ დიდი სამუშაოსთვის და მადლობა თქვენს ბატონო შალვა, რომელიც წლების განმავლობაში ამ პროექტში იყავით აქტიურად ჩართული. მადლობა ამ შეფასებისთვის. თქვენს ქალბატონმა გრიგორიანმაც ახსენა ადმინისტრაციული სამართალი და მართლაც გერმანიის განვითარების თანამშრომლობაში ადმინისტრაციული სამართლის განვითარებას ერთ-ერთი წამყვანი როლი ეჭირა როგორც საქართველოში, ისე სომხეთში და ასევე აზერბაიჯანში და ამ სამივე ქვეყანაში ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების თანამედროვე გაგებით დამკვიდრება გარკვეულწილად არის დაკავშირებული გერმანიის თანამშრომლობასთან და გერმანიის მთავრობის პროგრამებთან და ამ კუთხით რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ასევე თქვენი პირადი ღვაწლიც როგორც მოსამართლის, ვინაიდან ადმინისტრაციული მართლმსაჯულება ეს ის მიმართულებაა, რომელიც ქმნის კარგ მმართველობას საბოლოო ჯამში და ეს სტანდარტებს რომელთაც უნდა მისდევდეს ხელისუფლება. კიდევ ერთხელ მადლობა ასეთი კარგი ჩვენ მივდივართ ხელისცეცებით ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე უფრო სწორედ, მაგრამ გერმანელი ექსპერტების დახმარებით შევძელით საკმაოდ ბევრი ვფიქრობ ამ მიმართულებით. მადლობა ამ შეფასებისთვის. So our next video address will be by Elchin Khalafov, the rector of the Justice Academy of Azerbaijan and one of our long-standing partners. Yaxşı, onda başlayıram. Hörmətli konferans iştirakçıları, xanımlar və cənablar, ilk növbədə sizi Azərbaycan heyəti adından salamlayır və ağır pandemiya şəraitinə baxmayaraq əvvəlcə planlaşdırılmış bu konferansın video formatda təşkilinə görə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinə və Gürcüstan tərəfinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Cənubi Qafqaz respublikaları dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən dərhal sonra 1991-ci ildən məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsinə başlamışdır. Lakin hüquqi və iqtisadi islahatlar yolu gənc ölkələrimiz, o cümlədən Azərbaycan Respublikası üçün heç də asan olmamış, xalqımızın qətiyyəti nəticəsində biz bir çox sınaqları və çətinlikləri dəf etmişik.
Cənubi Qafqazda baş verən hərbi münaqişələr Azərbaycandan yan keçməmişdir. Qonşu Ermənistan Respublikası tərəfindən Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla ərazimizin 20% işğal edilməsi, bunun nəticəsində ölkəmizə misli görünməmiş insani, mənəvi, iqtisadi ziyan vurulması, Respublikamızda 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün olması məhkəmə hüquq islahatlarının gedişatına mənfi təsir göstərmişdir. Lakin 1993-cü ildən Azərbaycan xalqının milli lideri Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi sayəsində mühüm işlər görülmüş, həmçinin məhkəmə hüquq sistemində islahatların təməli qoyulmuş bir sıra beynəlxalq layihələr, o cümlədən 1997-ci ildən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə birgə Azərbaycanda məhkəmə hüquq islahatlarına dəstək layihəsi fəaliyyətə başlamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, tarix üçün çox qısa müddətdə ölkəmizin məhkəmə və hüquq sistemi demokratik prinsiplərə əsaslanaraq və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun tamamilə yenidən qurulmuş, müasir 3 pilləli məhkəmə sistemi yaradılmış, ixtisaslaşdırılmış məhkəmələr, o cümlədən inzibati və kommersiya məhkəmələri fəaliyyətə başlamışdır. Məhkəmə hüquq şurası haqqında xüsusi qanunun qəbul edilməsi ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılmasında mühüm rol oynamışdır. Dövlət orqanları sırasında ilk dəfə olaraq hakimlərin seçilməsi prosesində test üsulu ilə imtahanın tətbiq edilməsi, hakimlərin müddətsiz təyinatı, onların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydası təsbit edilmişdir. Korrupsiya hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə qanunvericiliyə əsasən hakimlər tərəfindən vətəndaşların qəbulu qadağan edilmiş, məhkəmə fəaliyyətinin şəffaflığının təmin olunması məqsədi ilə yuxarı instansiya məhkəmələrin bütün qərarlarının, habelə onlarla birlikdə yeni məhkəmələrin ləğv edilmiş və dəyişdirilmiş qərarlarının dərci nəzərdə tutulmuşdur. Respublikamızda hüquq islahatlarının uğurları əsas etibarilə Avropa standartlarına uyğun olan mütərəqqi qanun və məcəllələrin qəbul edilməsi hesabına olmuşdur. İlk növbədə məhkəmə fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının Avropa Şurasının ekspertləri ilə birgə ətraflı tədqiq edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan və Avropa Şurası tərəfindən birgə işçi qrupları yaradılmış, gərgin və intensiv müzakirələr aparılmış, ətraflı fəaliyyət planlarını hazırlanaraq həyata keçirilmişdir. Bu məsələlərdə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə birgə həyata keçirilən layihələr çərçivəsində Almaniyadan olan ekspertlərin fəaliyyəti xüsusilə vurğulanmalıdır. GIZ tərəfindən ekspert qismində cəlb edilmiş görkəmli alimlər, nüfuzlu praktiki mütəxəssislər ölkəmizdə qanun layihələrinin hazırlanması və ekspertizası, hüquq tətbiq etmə fəaliyyəti sahəsində Almaniya təcrübəsinin öyrənilməsi, digər hüququ maarifləndirmə və təcrübə mübadiləsi səfərlərinin təşkili sahəsində fəal iştirak etmişlər. GIZ-in ekspertlərinin inzibati icraat haqqında qanun, inzibati prosessual məcəllələrin yazılması sahəsində zəhmətlərini xüsusi vurğulanmalıdır. Həmçinin onlar mülki məcəlləyə və mülki prosessual məcəlləyə çoxsaylı əlavələr və dəyişikliklər barədə qanun layihələrinin hazırlanmasında fəal iştirak etmişlər. GIZ Azərbaycan dövlət qurumları, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyi ilə həyata keçirilən layihələr çərçivəsində məhkəmə təcrübəsindən irəli gələn aktual məsələlərə həsr edilmiş hüquqi maarifləndirmə tədbirlərinin Ədliyyə Akademiyasında hakimliyə namizədlər, hakim, təlimçi hakim hazırlığı, çoxsaylı təlim tanışlıq səfərlərinin təşkili sahəsində xüsusi fəallıq göstərərək daim Azərbaycanda keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarının dəstəkçisi olmuşdur. Həmçinin GIZ-in iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Vəkillər Kollegiyası və Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində inzibati icraat hüququnun tədrisi, bələdiyyələrin, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra birgə proqramlar icra edilmiş, həmçinin bu sayədə beynəlxalq konferanslar, dərmi masalar, seminarlar təşkil olunmuş,
və layihələr keçirilmişdir. Beləliklə, müstəqillik qazandığımız ötən 29 ildə aparılan məhkəmə hüquq islahatları və bu islahatlara beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən göstərilən dəstək ölkə iqtisadiyyatına öz müsbət təsirini göstərərək bazar münasibətlərinin inkişafı üçün möhkəm hüquqi zəmin yaratmışdır. Azərbaycan Respublikanın nəinki Cənubi Qafqazda, bütövlükdə NDB məkanında iqtisadi cəhətdən güclü dövlətə çevrilmişdir. Hörmətli konferans iştirakçıları, hal-hazırda ölkəmizin sürətli iqtisadi tərəqqisi, yeni ictimai münasibətlərin formalaşdırılması, məhkəmə fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi, xüsusilə islahatların dərinləşdirilməsini şərtləndirmişdir. Müasir dövrün çağırışları ilə ayaqlaşan və insan haqlarının qorunmasında məhkəmə fəaliyyətinin böyük əhəmiyyət verən Azərbaycan hökuməti məhkəmə sisteminin beynəlxalq norma və prinsiplərinə uyğun daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ardıcıl tədbirləri həyata keçirir. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 3 aprel tarixli məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanı ədliyyə və məhkəmə fəaliyyətinin gələcək inkişafı üçün yol xəritəsi olmuş, sahibkarların hüquqlarının məhkəmədə müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində mühüm müddalar nəzərdə tutmuşdur. Fərman çərçivəsində ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə əlavə təminatların müəyyən olunması nəzərdə tutan 40-dan çox qanun layihələrinin hazırlanmış və qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə hüquq islahatlarının başladığı dövrdən bugünə kimi bu proseslərin aktiv iştirakçısı olmuş, hal-hazırda da bu sahəyə aid normativ sənədlərin hazırlanmasında və icrasında fəal iştirak edir. Hazırda ölkəmizdə məhkəmələrə əlçatanlığın və müraciət imkanlarının yaxşılaşdırılması, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsində məhkəmə təminatı, məhkəmə qərarlarının icrası işinin yaxşılaşdırılması, sahibkarların və digər tələbkarların hüquqlarının bərpası, müasir texnologiyaların tətbiqi və elektron məhkəmə, elektron icra informasiya sisteminin imkanları və ədliyyə sahəsində digər innovasiyaların tətbiqi prosesi sürətlə davam edir. Görülmüş kompleks tədbirlər nəticəsində cəmiyyətdə məhkəmələrə inam xeyli artmış, artıq insanlar pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün məhkəməyə müraciət etməyə daha çox üstünlük verirlər. Hörmətli konferans iştirakçıları, 29 il müstəqillik dövründə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarının 27 ili GIZ-lə hüquqi əməkdaşlıq çərçivəsində keçmişdir. Bu müddət Azərbaycanda hüquqi düşüncə və proseslərə hüquqi yanaşma mexanizmlərini yenidən qurulmuş, əhalinin hüquq mədəniyyəti yüksəlmişdir. Bu bizim bilgə nailiyyətimizdir. Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən layihələr Azərbaycanda hər zaman yüksək qiymətləndirilir və öz praktiki zəruriliyi ilə səciyyələnmişdir. Biz GIZ-ə Azərbaycanda göstərilən səmərəli fəaliyyətinə görə öz minnətdarlığımızı bildirir, onun regionunda keçirəcəyi digər hüquqi layihələri maraqla qarşılayacağıq. Çıxışımın sonunda mən konferansın gedişatına uğurlar və maraqlı diskusiyalar arzu edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. I would like to thank Mr. Khalafov for his appreciation of the work of German international cooperation, especially in the field of the development of laws, in professional development of lawyers, as well as awareness raising amongst the society. To sum up our cooperation for 27 years in the field of the legal and judicial reform, we created a short video which is some kind of visualization of beginning of this cooperation and its development. So we have now the opportunity to watch this video.
Yes, I'm Thomas Meyer. I'm since 2014 head of the Legal and Judicial Reform program for the South Caucasus. But I am already since 1996 involved in legal reforms in former socialist states. And in fact, Georgia was my second mission in 1996. I remember very well. It was still the post office where you had the phone calls to the foreign countries which you had to announce in advance. Project started with Georgia, and this was shortly after the breakdown of the Soviet Union. It was clear that those countries need a proper legal framework for institutions they didn't have before. And one of the main institutions in that respect is property and contracting. Before in socialist countries everything was ruled by the state. You had a plan to fulfill as a business entity, and with a market-oriented society you need a totally different legal framework on that. A legal framework is only text and books, but these texts and books have to be written. And those texts and books can't be written by foreign experts. It has to be written by the local judicial community. დაიშალა თუ არა საბჭოთა კავშირი, დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ საქართველო აღმოჩნდა სერიოზული კითხვის წინაშე. რა მიმართულებით განეხორციელებინა მას სამართლის რეფორმა. შეიქმნა სახელმწიფოს შექმნა სხვადასხვა კომისიები, დარგობრივი კომისიები, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომისია იყო სამოქალაქო კოდექსის შექმნის კომისია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა პროფესორი სერგო ჯორბენაძე. მან გვერდით შემოიკრიბა ქართველი და გერმანელი პროფესორები და დაიწყო სამოქალაქო კოდექსის შექმნაზე მუშაობა. ერთ-ერთი მთავარი ხერხემალი იყო გერმანული სამართალი, ჰარმონიზირებული ევროპული სამართალი, დასავლური კოდექსების, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს დაეფუძნა ქართული სამოქალაქო კოდექსი. 2008 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը։ Ընդ որում ասեմ, որ մինչև վարչական դատարանի հիմնումը մենք բավականին երկար գործունեություն ենք ծավալել համագործակցության տեսանկյունից Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն կազմակերպության հետ եւ աշխատանքներ են տարվել վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքի ստեղծման, նախագծման, ինչպես նաեւ վարչական դատավարության օրենսգրքի ստեղծման նախագծման ուղղությամբ։ Եվ բավականին կարճ ժամանակահատվածում 12 տարում վարչական արդարադատությունը կարողացավ ձեռք բերել բավականին մեծ հեղինակություն, ինչպես իրավաբանական հանրության, այնպես էլ հասարակության լայն շրջանակներում։ Եվ այստեղ շատ մեծ է դերը Գերմանիայի կառավարության օժանդակության առումով, քանի որ այդ ամենը, որ մենք այդ հաջողություններ ունեցանք, հնարավոր եղավ մեր գերմանացի գործընկերների, դատավոր գործընկերների եւ իրավաբան գիտնականների հետ միասին։ One element you have to know not only law is under development, also the project supporting the legal and judicial reforms are under development. And when you see in the very first stage that was on legislative actions by the legal community, but shortly after that it becomes clear there must be a strong component on training of legal practitioners, in particular judges, notaries, attorneys, but also public clerks in those respects. მახსენდება, როდესაც სტუდენტი ვიყავი, თითქმის არ არსებობდა ქართულ ენაზე სამართლებრივი ლიტერატურა, რაც ძალიან გვირთულებდა სწავლის პროცესს და შემდგომ უკვე პროფესიული განვითარების გზაზე, ჩემი პროფესიული განვითარების კვალდაკვალ შეიქმნა არაერთი ძალიან ღირებული ნაშრომი, როგორც თარგმანები გერმანულენოვანი ლიტერატურიდან, ისე ქართულ ენაზე შექმნილი ნაშრომები. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ლიტერატურა ხელმისაწვდომი არის ასევე ელექტრონულ ფორმატში და მე როგორც ლექტორი ასევე ხშირად ვთავაზობ ხოლმე სტუდენტებს როგორც ძირითადი, ისე დამხმარე ლიტერატურის სახით. ვიცით, რომ მართლმსაჯულების განვითარების ერთ-ერთი ასპექტი არის სწრაფი მართლმსაჯულების ეფექტური მექანიზმების და ინსტრუმენტების დანერგვა. ამ კუთხით სასამართლოს ძალიან დაეხმარა სამართალწარმოების ელექტრონული პროგრამის შექმნა, განსაკუთრებით საქმეთა სიმრავლის პირობებში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუნდაც საქმის მოძებნა, როდესაც გვჭირდება საქმიდან რაღაც დოკუმენტის მოძიება, ძალიან რთული არის მატერიალური ფორმით ამის გაკეთება, საკმაოდ დიდ დროსაც მოითხოვს ხოლმე საქმის მოცულობიდან გამომდინარე, ეს ძალიან მარტივად შეიძლება რამდენიმე წამში გაკეთდეს ელექტრონული პროგრამის საშუალებით. ჩემთვის GIZ-ის
მოსამართლის როლი არის ფასდაუდებელი ჩემი პროფესიული განვითარების გზაზე. მოსამართლე დანიშნვის დღიდან დღემდე და ალბათ ასეც დარჩება მომავალში. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Abidin Hüseynov, mən hesab edirəm ki, GIZ-in Azərbaycanda keçirdiyi hüquq proqramı mənim həyatımda, hakim kimi fəaliyyətimdə çox böyük rol oynayıb. Çünki GIZ-in həyata keçirdiyi təlimlər həqiqətən də Azərbaycanda yeni hakimlərin formalaşmasında və eyni zamanda təlimçi hakimlərin formalaşmasında çox böyük töhfə verib. Və mən hesab edirəm ki, bu töhfənin ən böyük yükü də GIZ-in mütəxəssislərin üzərinə düşüb. Çünki məhz GIZ mütəxəssislərinin Azərbaycan qanunvericiliyini yaxşı bilməsi onların bu təlimləri daha yüksək səviyyədə həyata keçirməsinə və təlimlərin daha faydalı olmasına xüsusilə töhfə verir. Գերմանական GIZ կազմակերպության հետ ֆակուլտետը վերջին տարիներին իրականացրել է մի շարք ծրագրեր, որոնք շատ կարևոր են եղել մեր ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար, սակայն ես կուզեի առանձնացնել դրանցից ամենակարևորը, դա վարչական դատավարություն առարկայի ներդրումն էր ուսումնական պլան, որին նախորդեցին դրան համապատասխան նյութերի նախապատրաստումը, այն է առարկայական ծրագրի, խնդրագրքի եւ դասագրքի պատրաստման ուղղված աշխատանքներ, որոնք ավարտում ենք այս տարի եւ հաջորդ տարվանից առարկան կներդրվի արդեն մեր ուսումնական process. It's totally clear that another issue was the approach of state institutions with regard to citizens, because so far that was clearly categorization as a subordination of citizens to the state, and to modernize that approach, that citizens are the clients of a service provider, the state as a service provider, that was a total new idea. So far there was a term like administrative law in old Soviet legal terminology, but that was more or less offenses against administrative orders. So it was part of the criminal law and not a part of a service law for citizens. And with the new administrative codes, general administrative codes, it was clearly defined how a state has to act when it does something what touches the citizens. To be honest, when we look for the legal communities, not only in Georgia, also in Armenia, also in Azerbaijan, they reached in the meanwhile a level which could be taken as an example for proper development in those countries. GIZ təşkilatının dəstəyi ilə Azərbaycanda ən aktual məsələlərdən biri olan məişət zorakılığının qarşısının alınması və uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı təlim seminarlar keçirilmişdir. Məişət zorakılığı ilə bağlı yerli icra hakimiyyətlərində gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə monitorinq qruplarından görüşlər keçirildi və bu görüşlərdə monitorinq qrupunun üzvlərinə qanunun icra mexanizmləri, təcrübədə mövcud olan boşluqlarla bağlı izahatlar verilmiş, tövsiyələr verilmişdi. Eyni zamanda uşaq hüquqlarla bağlı da valideynlərə, uşaqlarla işləyən mütəxəssislərə çox geniş təlimlər keçirilmişdir və bu təlimlərin xüsusi əhəmiyyəti var idi. İnsanlar bilmədikləri bir çox məsələlər məhz bu təlimlərdən öyrənə bilmişdilər. ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկան GIZ-ի հետ իրականացրել է իրավունք բոլորի համար ծրագիրը, որի շրջանակներում այցելել ենք Հայաստանի մարզերի տարբեր դպրոցներ եւ աշակերտներին իրազեկել իրենց հիմնական իրավունքների վերաբերյալ։ Ծրագրի նպատակը հասարակության երիտասարդ շերտի մոտ իրենց հիմնական իրավունքների իրազեկումն է, ինչպես նաև հնարավորություն ենք ստեղծել մեր ուսանողներին իրենց սովորել իրենց հիմնական իրավունքները եւ հետո նոր սովորեցնել իրենց կրտսեր ընկերներին։ Այս ծրագրի շրջանակներում նաև մասնակցել են դպրոցի ուսուցչական կազմը, որը հնարավորություն է ընձեռել նաև հասարակության ավելի լայն շերտերին իրազեկել իրենց իրավունքների վերաբերյալ եւ ապահովել հասարակության իրավագիտակցության ավելի բարձր մակարդակը։ We are totally convinced that the legal communities will continue with their efforts to further and further develop, and that they do that also in cooperation with international partners, also with German partners. Cooperation in legal reform will not end only because GIZ is more or less focusing on another area of governance, but will continue.
After this emotional video, I would like to thank all participants of the first session, Ms. Grigoryan in Armenia, Mr. Khalafov in Azerbaijan, Ambassador Knirsch, and of course, Minister Tsulukiani and Chairwoman Kadagidze for your participation at this conference, and first of all, for the years of the fruitful cooperation with GIZ. Thank you very much. Our next speaker is a person with the most versatile experience with the German international cooperation and the GIZ. He was an internal expert of the GIZ Legal and Justice Reform project in Georgia, and long-standing international expert of GIZ in many countries, and a political partner of the project in his capacity as the Minister of Justice and later as the Chairman of the Supreme Court of Georgia. Therefore, his estimation of 27 years of cooperation is most valuable for us. Our next speaker is Professor Lado Chanturia, Judge of the European Court of Human Rights. Dear colleagues, dear friends, first of all, let me express my warmest thanks to the organizers of this online conference and my sincere congratulations for the documentary, which precisely reflects the very moment of wonderful cooperation between the GIZ and all our countries, with key players within this international, very successful legal cooperation. I only regret that such an important event will be held remotely, and unfortunately, we are deprived of an opportunity to see key players of the revolutionary process of legal reforms in person. It goes without saying that the German-Georgian legal cooperation in the field of legal and judicial reforms led to revolutionary fundamental changes of Georgian legal system and legal culture. Two persons, two individuals stood at the beginning of this historically remarkable and unique journey, to whom we all to express our gratitudes, Professors Sergei Jorbenadze and Rolf Knieper. I would consider them founding fathers of the German-Georgian legal cooperation. It is needless to say how vital the law reform was for Georgia after the collapse of the Soviet Union and soon after the gaining of state independence. The outdated laws of the communist regime needed to be replaced by new ones applicable and compatible with the rule of law, democracy, market economy, private initiative, and private property, which all were forbidden under the communist regime. The absence of knowledge of new laws necessary for market economy, democratic society, state governed by rule of law in Georgia triggered the necessity of international legal cooperation. The first visit of German Minister of Foreign Affairs, Hans-Dietrich Genscher, in April 1992 to Georgia was followed by the official recognition of Georgia state independence by Federal Republic of Germany. Eduard Shevardnadze, then head of State Council of Georgia, asked his former colleague and friend, among others, to help for his support in reforming Georgian law. In few months later, on behalf of German government and GIZ, that time it was called GIZ, Professor Rolf Knieper visited Georgia, met with Professor Sergei Jorbenadze, who was chairing the Civil Law Reform Commission. They started the German-Georgian legal cooperation, which now comes after 27 years of extremely
intense, fruitful, and constructive cooperation to an end. The decision to reform the Georgian law with support the European German experts was a political decision which paved the way towards the Europeanization of Georgian law. It gave incentive for further European integration of the country. For example, the ratification of European Convention on Human Rights, and finally, it led to the association agreement and free trade agreement with the European Union. Fortunately, it is the not final stage and final point of Georgia's European aspiration. One might ask, what are the main results of this international legal cooperation with the GIZ, and why are we celebrating this event? You have already seen our colleagues from Armenia, Azerbaijan, and Georgia, and our German colleagues in this documentary. They expressed already the main results and also necessities in field of legal and judicial reforms. But I would like to highlight, in my view, the main results, main achievements of this very successful legal cooperation between the GIZ and Georgia. The new civil code and other laws reflecting the best practices of the developed legal systems have been adopted. New methods of drafting of this law, previously unknown, have been introduced. Private law emerged. As I mentioned, the private law was forbidden under the communist regime. And based on this new private law, thousands of Georgian companies and entrepreneurs were incorporated. I would say that new Georgian economy is based exactly on this new private law. So, new legal literature based on these new laws emerged. And you have seen the opinion of judges, how important the legal literature is in order to implement new laws. New methods of commentary and research were developed. The link between the court praxis and legal science was established by means of publication of the judgments and decisions of the Supreme Court and other courts. The new case law based on new laws has become available to legal scientists. And it was for the first time in the Georgian legal history. Institutional reforms for judiciary, notary, bar, or other legal professions have been carried out. I would add with a broad international support. Legal education was reformed. New methods of teaching law at the law schools were introduced. And the most important point for me is the new generation of the Georgian lawyers, backed with new knowledge, has emerged. At the same time, Georgian lawyers have received an opportunity to study abroad and benefit from the international legal cooperation. Since 1999, the bilateral cooperation was extended to other South Caucasus states, and we received an opportunity to exchange our experiences, but also our challenges with our colleagues from Armenia and Azerbaijan. The so-called South Caucasus Initiative of the Federal Republic of Germany brought together lawyers from Armenia, Azerbaijan, and Georgia. And it was a very significant step within the legal cooperation with the GIZ.
These 27 years of hard work by a high number of participants, lawyers, judges, notaries, and professors who contributed to the emergence and development of the new legal culture have significantly affected the Georgian law and society. I would say GIZ has become a brand of successful international legal cooperation. I had the pleasure and privilege to be involved from the beginning in this remarkable process of legal transformation and legal reforms. We realized that the adoption of new laws was a significant step, but it was not necessary in order to implement the laws and to transform law in books into law in action. Therefore, for example, some significant problems should be solved. First, for lawyers who were trained under the previous legal system, it was a difficult task to become familiar with the new laws. The absence of special literature, such as textbooks or legal commentaries, made it almost impossible to apply new laws. Second, the old public institutions did not fit new laws. Institutional reforms, first of all, of the judiciary, were required and implemented. And third, the general public's awareness of the new laws was crucial. In all these fields, the German-Georgian cooperation, supported by the federal government of Germany, Federal Ministry of Development and International Cooperation, and implemented, as I said, by the GIZ, German International Cooperation, has played a leading role. I would like to draw attention to one more aspect of the international legal cooperation. This is the coordination of the activities of the multiple donor organizations. The approach of the GIZ has always been very constructive. Many projects have been carried out in close cooperation with other international organizations, and one of the examples that immediately comes to mind is the second edition of the commentaries to the new Civil Code of Georgia. So, an epoch of legal development comes unfortunately to an end. All participants, stakeholders, decision makers should be proud of this remarkable heritage of an international cooperation which formed legal foundation of a new state and society. I do hope that the legal cooperation will be continued and new ways, new opportunities for this will be found. At this stage, once again, I want to thank you for your attention, and once again, I want to express my warmest thanks to all our colleagues, friends who were successfully involved in this excellent cooperation. I would like to thank Professor Lado Chanturia for his comprehensive overview of 27 years of cooperation in legal and justice reforms field. As for our next speaker, he is maybe the best known German professor in the post-Soviet countries. I would not overestimate if I say that he played the most crucial role in introduction of modern private law in the post-Soviet countries. And this is true also for Georgia, Armenia, and Azerbaijan. He was the first German expert who came to Georgia in the early 90s to support the Georgian government in development of the new law on entrepreneurs and new civil code. The two laws which laid down the foundation for the market-oriented legal system.
So let's switch to our next speaker, Professor Rolf Knieper, who will talk about his experience of 27 years of cooperation in the South Caucasus. Who would have thought 27 years ago, when first timid steps were made to find common ground for cooperation, or even 23 years ago, when we all knew already a bit better and the German government and the GIZ felt comfortable enough to declare during a conference in Bremen that they considered legal and judicial reform a long-term engagement necessitating continuous and long-term financing effort, that indeed the multifaceted programs and projects to put these reforms into practice would only end in 2020, with many actors and observers on all sides expressing serious concerns that the closing might come too early. Further, who would have thought 27 years ago that this conference closing was planned to take place in one of the many posh and elegant hotels in Tbilisi, a dynamic, rich, confident, and beautiful city, and that it could have taken place in, if not blocked for political reasons, in one of the many posh and elegant hotels in Baku or Yerevan, both equally highly attractive cities, where 27 years ago there was misery, depression, power cuts, and water shortage. I recall that we drafted the Georgian Civil Code clothed in winter coats and shawls. It goes without saying that I'm happy, honored, and flattered that you chose me to give this address. I do it with all the more pleasure and satisfaction since I can testify without a shred of doubt that in all three countries of the Caucasus, the economic and social progress has been remarkable, incredible, and unforeseeable. I do not want to say that everything is fine, that social and economic inequality and poverty are not longer an issue, and that anybody should be satisfied with a situation where a military conflict is looming as an open wound, hindering sustainable development in the region and a complete regional approach to cooperation. What I want to say, however, is that an observer who has come here for the first time 27 years ago and comes back now to compare the three countries cannot but state that the hopelessness, the misery, the lack of private perspective for a good life, and the lack of public infrastructure, without which no society can prosper, that all this has been overcome. It would certainly be preposterous to claim that all this is owed to legal and judicial reform. However, I do find a lot of truth in the conclusions of Nobel Prize laureate Douglas North's research on economic history that, and I quote, the inability of societies to develop cost-effective, low-cost enforcement of contracts is the most important source of both historical stagnation and contemporary underdevelopment in the Third World. Systematic codification, as created in the Caucasus, is a public good, freely available to everybody, fostering certainty and trust, and thus reducing transaction costs. And the administration of justice is part of social infrastructure. It is an element of a cost-efficient justice when, as firmly established in Armenia, Azerbaijan, and Georgia, the sovereign rights and obligation of the state administrations are clearly and transparently defined in public law, when formal title to property of movable and immovable assets, as well as other jura in rem, are clearly defined, rights and obligations, contractual relations are firmly established in private law, and when procedural law guarantees access to justice to every citizen. It came as no surprise when, in the wake of unsuccessful structural adjustment programs and shock therapies of privatization, the World Bank confirmed in its World Development Report of 2017 that empirical studies have revealed the importance of law and legal institutions to improving the functioning of specific institutions, enhancing growth, promoting secure property rights, improving access to credit, and delivering justice in society. Quote end. The assumption is evidenced by empirical data on the expenditure by private persons for judicial and legal services in common law and in civil law jurisdictions. It is well documented that in jurisdictions with a systematically codified law, expenditure is less than half or even 1/6 if compared to the United Kingdom, to Ireland, or the United States. Inevitably, such a statement will provoke issues of legitimacy of legal reform cooperation.
One school of legal thought asserts that all legal transplants are doomed to fail since they underestimate and violate the specificity of legal national cultures, its Germanness, Englishness, Armenianness, Azerbaijanness, or Georgianness. Further, in a widely read study of 2019, Krastev and Holmes opine that the imposition and imitation of so-called Western normative concepts of democracy and the rule of law have led countries like Hungary, Poland, and Russia to a nationalistic populism as backlash and rejection of imitation. We have consistently tried to dissipate such doubts and attacks. Most importantly, though, the history of the Caucasus has always been part of the history of the Mediterranean and of Europe. We do not need to go back to Gekhard and the Golden Fleece and the Georgian Code of Vachtank of 1723, which builds explicitly on Armenian, Christian, and European law, and to German immigration to Azerbaijan, Armenia, and Georgia as from the 18th century, to understand the closeness of cultural relations and cross-fructifications between the Caucasus, Germany, and Europe. We are also entitled to refer to the Russian and then Soviet legal traditions, which were deeply influenced by continental European law, despite all ideological aberrations. Indeed, there has not been an imposition or imitation of German and European law in the Caucasus. During the reference conference in Bremen in 1997, all participating states and organizations agreed in unanimous conclusions of Bremen, and I quote, that a coherent legal system, the implementation of which is guaranteed by the state, is a fundamental and indispensable prerequisite of democracy and market economy, quote end. It fits to this general observation that whenever results of our cooperation came under attack, such as the civil code in Georgia some 15 years ago, or parts of the civil code in Azerbaijan, the attack was not motivated by an alleged Azerbaijani or Georgian identity, but by the wish to imitate the USA. We learned early on that the drafting of one or the other piece of legislation was not an appropriate answer to the enormity of the transition in the post-Soviet societies. The drafting of the constitution, the law of entrepreneurs, or the civil code engendered the necessity to engage in the creation of procedural enforcement in insolvency codes, which in turn engendered the recreation of the organization of courts and other legal professions, from lawyers via notaries to bailiffs, which in turn engendered the necessity to provide for training, for the creation of forms to facilitate the professional activities, for the publication of texts and court decisions, but also of training material and legal literature, and for the modernization of university curricula. One of the intended characteristics of the program was the stability of the personnel. Only 3 persons, Zeno Reichenbecher, Thomas Meyer, and I, have headed the program during almost 3 decades. And Vartan Porosyan remained the pillar of stability in Armenia, while Lado Chanturia, Elchin Khalafov, and Shalva Papuashvili secured continuity in Georgia, and Aydin Suleimanli and Elchin Khalafov did the same in Azerbaijan. Codes, laws, and statutes were drafted. Despite slightly different speed and priorities, we can state today that the 3 countries have enacted modern legislation for the core areas of private and public law. They are substantially comparable, similar, and compatible. That does not mean that drafting effort can stop. It is a never-ending exercise, especially acute in countries which have emerged from a long Soviet period. As examples, the project continues until now to support the reform of company law in Azerbaijan and Georgia and the drafting of amendments to the civil code in all 3 countries. As to training, in all countries, continuous efforts were undertaken to secure training of all professionals on all levels. As to university teaching, I want to refer to a casebook and solutions in civil law, which I have written together with a group of Armenian scholars and a group of Azerbaijani scholars and practitioners to present the technique of deciding and motivating decisions in civil law disputes, one in accordance with Armenian and the other one in accordance with Azerbaijani law. Finally, I want to mention scientific literature in the form of a commentary to the Armenian constitution and to the Georgian civil code. Although these activities come to an end in the present setting, I refuse to qualify my words as a type of necrology. Why?
because I firmly believe that the Caucasian-German cooperation for legal and judicial reforms will change its structure, but will continue under different forms. The basis for this belief is my conviction that the corpus of codified law has reached a degree of maturity, and the institutions practicing law in one way or another, the state administration, the judiciary, the law faculties, and the professional associations have reached a degree of professional competence and sophistication that new forms of cooperation will emerge at eye level. I want to give some examples. First, the commentaries and casebooks I have mentioned have been supported by GIZ, but much of the input in substance has been contributed by Armenian, Azerbaijani, and Georgian authors. Nothing hinders them to make this their own profitable affair, as it is in Germany and other countries, and continue publishing new editions which can be sold on the market. Second, the GIZ has not turned its back to law. The new program, which is headed by Christoph Bayer, will certainly concentrate on local government, but has a heavy component of regulatory policy is unavoidable. Third, in his recent article, Die Ausdehnung des europäischen Privatrechts, Lado Chanturia has correctly pointed out that the association agreement between Georgia and the EU will intensify the process of Europeanization of your Georgian law, which has started in the 1990s with the GIZ project. Without wanting to be political, I assume that both Armenia and Azerbaijan will continue their assimilation into the European legal system. This opens a great opportunity and necessity of cooperation between the EU and its member states on the one hand, and the Caucasian states on the other, where German experts, thanks to the tradition of cooperation established by the GIZ project, are well placed today to play an important role. Fourth, the membership of the Caucasian states in the Council of Europe, the European Court of Human Rights, and the Venice Commission is a powerful long-term basis and instrument for a continuous dialogue and cooperation in the spheres of constitutional but also of administrative law. Fifth, all Caucasian states are also members of the International Association of Judges, and Armenia and Georgia are members of the International Union of Notaries, with Azerbaijan being close to membership. This leads to an intensive exchange and cooperation on issues of the role and the law of the professions. Sixth, at a different level from the cooperation of professional associations, I know of sometimes informal and sometimes formalized cooperation between German courts and courts of the Caucasian states. Much more could be said, because the topic is so rich, our collective experience is so diversified, and legal and judicial reform is a never-ending story in all countries of the world. However, I must end here and close my remarks by confessing an enormous sentiment of privilege, satisfaction, pride, and humility to have been part of these incredible developments and adventures. Danke. I would like to thank Professor Knieper for his impressive and motivating speech, as always. And I would like to thank him for his engagement in development of legal and justice system in Armenia, in Azerbaijan, and in Georgia. Thank you very much. As for our conference, we will meet in the second session. During the 27 years of cooperation, the GIZ Legal and Justice Reform Program supported the partners in different fields. Besides traditional support in lawmaking process in private and public law, the German government supported its partner in development of the new fields and introduction of the new tools. As an example, introduction of the regulatory impact assessment, development of e-governance and e-justice, introduction of the Agenda 2030 goals in policymaking, and strengthening of parliamentary oversight. Our next guests are the representatives of government and judiciary, who were the main actors in the implementation of these reforms. So it will be of special interest to hear from them the story of this cooperation and to learn what should be the next steps which must be done in this area to strengthen further the legal and justice system in these countries. I would like to welcome the participants of the second session, Ms. Mzia Todua, the Judge of the Supreme Court of Georgia, Ms. Eka Kardava, the head of the Civil Service Bureau of Georgia, and we will have also the speakers from Armenia and Azerbaijan.
Particularly, it will be Mr. Arsen Mkrtchyan, Chairman of the Civil Court of Appeal of Armenia, Ms. Elshana Valiyeva, the Judge of the Supreme Court of Azerbaijan, Ms. Anahit Manasyan, Vice Rector of the Academy of Justice of Armenia, and Mr. Khagani Mammadov, Chairman of the Administrative Chamber of the Supreme Court of Azerbaijan. So we will start our second session with the video address of Arsen Mkrtchyan, the Chairman of the Civil Court of Appeal of Armenia. Բարև ձեզ, ողջունում եմ Գերմանական համագործակցության ծրագրի ամփոփիչ կոնֆերանսի մասնակիցներին։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Գերմանական համագործակցության ծրագրի ամփոփիչ կոնֆերանսին մասնակցելու համար։ Գերմանական համագործակցության ծրագիրը կարծում եմ կա եւ կմնա կարևորագույն հարթակներից մեկը, որտեղ ոչ միայն քննարկվում են մտքեր ու գաղափարներ, այլ նաեւ դրանց շատերը կյանքի են կոչվել եւ դրա պատումները մենք այսօր վայելում ենք։ Հայաստանում իր գործունեությունը սկսելով 1990 թվականներին Գերմանական համագործակցության ծրագիրը իր առջև բազմաթիվ նպատակներ է դրել եւ ես ցանկանում եմ կարեւորել այն, որ այդ նպատակները չիրականացվեցին ուղղակի ծրագրային որոշակի կատարողականներ ապահովելու միջոցով, այլ դրանք դարձան այն կարևորագույն հարթակը Գերմանական համագործակցության ծրագիրը այն կարևորագույն հարթակներից մեկն էր, որտեղ մենք ունեցանք իրապես գաղափարների քննարկում, կատարվեց բազմաթիվ աշխատանքներ եւ մենք որպես Հայաստանի շահառուները, Հայաստանի քաղաքացիները ունեցանք բավականին պրակտիկ եւ իրական օրենսդրական կարգավորումներ։ Գերմանական համագործակցության ծրագրի հետ աշխատանքները ես սկսել եմ դեռ վաղուց, դեռևս 2000 թվականից, երբ որ ես սկսեցի արտադրության համակարգում աշխատել, ես տեսնում էի արդեն Գերմանական համագործակցության ծրագրի օժանդակությունը մեր պետությանը, սկսած տեխնիկական օժանդակությունից։ Իմ տարբեր դիրքերում աշխատելու ժամանակահատվածում արտադրության համակարգում, մասնավորապես դատարաններում, դեռևս որպես աշխատակազմի ղեկավար ես հնարավորություն եմ ունեցել իրականացնել բազմաթիվ ծրագրեր այս կազմակերպության հետ միասին, սկսած նրանից, որ տեխնիկական օժանդակությունից վերջացած գրադարանային ռեսուրսների համալրմամբ մենք բազմաթիվ այլ ծրագրեր ենք իրականացնել։ Բայց ամենաշատ ծրագրային աշխատանքը, որ ես հնարավորություն եմ ունեցել իրականացնել Գերմանական համագործակցության ծրագրի հետ, դա եղել է արտադրության նախարարությունում իմ պաշտոնավարման տարիներին։ Արտադրության նախարարի առաջի տեղակալի իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածը համընկավ Հայաստանում դատաիրավական բարեփոխումների ժամանակահատվածի հետ։ Այդ ժամանակահատվածում էին նաև տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումները եւ արտադրության նախարարության առջեւ խնդիր էր դրված ոչ միայն ապահովելու սահմանադրական փոփոխությունների օրենսդրական իրագործումները, այլ նաև դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակում իրականացնել բազմաթիվ ծրագրեր։ Ես այսօր կխոսեմ մասնավոր ոլորտին վերաբերող հարցերից, մասնավորապես Գերմանական համագործակցության ծրագրի հետ մենք աշխատել ենք քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու բազմաթիվ ինստիտուտների շրջանակներում։ Իմ աշխատանքային ժամանակահատվածում Գերմանական համագործակցության ծրագրի փորձագետները արդեն իսկ առաջարկել էին քաղաքացիական օրենսգրքում անհրաժեշտ փոփոխությունների փաթեթը։ Նրանց ուղղությունները բազմաթիվ էին եւ այդ ժամանակահատվածում մենք հնարավորություն ունեցանք փորձագետների հետ աշխատել եւ ներդնել քաղաքացիական օրենսգրքում բազմաթիվ փոփոխություններ, որոնք օգնում են մեր քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցներին շատ ավելի արդյունավետ համագործակցություն ունենալ։ Մասնավորապես ես կկարևորեմ կառուցվող շենքերում անշարժ ձեռք բերելու իրավունքի վերաբերյալ կանոնակարգումները, որտեղ նախնական նշումի ինստիտուտի ներդրումով մենք կարողացանք Հայաստանում բացառել կրկնակի գույքի վաճառքները կառուցվող շենքերի հետ կապված իրավահարաբերությունները։ Սերվիտուտի ինստիտուտի բարեփոխումներն էին, որոնք ուղղված էին նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվեց ուզուֆրուկտի ինստիտուտը։ Բարեփոխումներ մենք իրականացրեցինք նաև հարևանային իրավունքի գլուխ ամբողջապես ներմուծվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիր, որը պրակտիկ իրավության տեսանկյունից շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ։ Նոտարիատի մասին օրենքում բազմաթիվ փոփոխություններ կատարվեց, որոնք ուղղված էին նաև թե նոտարիատի ընդհանրապես որպես ինստիտուտի կայացմանը եւ զարգացմանը, թե այս քաղաքացիական օրենսգրքում վկայակոչած ինստիտուտների ներդրման արդյունավետության ապահովմանը։ Ես իհարկե մենք բազմաթիվ համագործակցություն ենք ունեցել
գերմանական համագործակցության ծրագրի հետ, բայց սրանք այն կարևորագույն փոփոխություններն էին մասնավոր ոլորտում, որոնք որ հնարավորություն է եղել իրականացնել ծրագրի շրջանակներում։ Գերմանական համագործակցության ծրագիրը ոչ միայն ծրագիր էր, որի շրջանակում հնարավոր եղավ իրագործել այն կարևոր եւ պրակտիկ ինստիտուտները, որոնք օժանդակում են եւ առ այսօր կիրառական մեծ նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, գերմանական համագործակցության ծրագիրը դարձավ նաեւ հարթակ, որտեղ մենք կրկնում եմ քննարկեցին գաղափարներ, հնարավորություն եղավ կիսվել փոխադարձ խնդիրներով եւ ես ցանկանում եմ կարևորել գերմանական համագործակցության ծրագրի փորձագետների աշխատանքը հայաստանյան պատասխանատուների հետ։ Մենք իրապես գերմանական համագործակցության ծրագրի փորձագետների հետ ունեցել ենք շատ եւ շատ արդյունավետ աշխատանք։ Մենք շատ ու շատ փորձագետների հետ նույնիսկ դարձել ենք մտերիմ ընկերներ եւ մեր համագործակցությունը կարծում եմ կհարատելի։ Չնայած որ ծրագիրը արդեն ունի սահմանափակ գործունեություն Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ծրագրի ներկայությունը Հայաստանում շատ կարևոր է եւ շարունակականության տեսանկյունից շատ կարևոր են քաղաքացիական օրենսգրքում ծրագրի կողմից առաջարկված փոփոխությունների շարունակականությունը, ինչը նաեւ արտացոլված է Հայաստանի նոր դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունում։ Ես ծրագրին մաղթում եմ հաջողություններ եւ ամենայն բարի։ Շնորհակալություն։ I would like to thank Mr. Mkrtchyan for his speech about the developments in Armenia. As for our next speaker, it will be Ms. Mzia Todua, the judge of the Supreme Court of Georgia. Მოგესალმებით ქალბატონო მზია. მოგესალმებით ბატონო შალვა, მოგესალმებით ქალბატონო ეკას, კონფერენციის სხვა მონაწილეებს. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ბედნიერება რომ დღეს ვესწრებიან კონფერენციას, სხვათა შორის, როდესაც გადაიდო ეს დელეგებული დაგუწდა, იმიტომ რომ მაშინ უფრო მომზადებული ვიყავით იმისთვის, რომ გვეთქვა სამადლობელი ამ შემთხვევაში მადლობა უნდა უთხრათ ამ პროგრამას, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ იმ პროგრამებს შორის სამართლებრივი დახმარების თვალსაზრისით დონორმა ქვეყნებმა ჩვენ გაგვიწიეს ყველაზე ეფექტური მაინც GIZ-ის მიერ გაწეული საქმიანობა გახდათ. რატომ ახლა მოგახსენებთ? მე მაშინაც სასამართლო სისტემაში ვიგახდით, როდესაც თქვენ დაიწყეთ ამ პროგრამით საქმიანობა, ჯერ კიდევ 92 წლიდან, მაშინ ასაკული არ ვიყავით ჩართული, იმიტომ რომ რეგიონში მუშაობდი, მაგრამ შემდგომ უკვე აპელაციაში რო გადმოვედი, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდით ამ პროგრამასთან, კერძო სამართლის მიმართულებით. Rasakrolia, ჩვენ ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა გვერგო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს ახლა მოგეხსენებათ როგორი სისტემა იყო, გადაწყვეტილებებს ვიღებდით, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებები არ იყო მეთოდოლოგიურად გამართული, შეიძლება არსებითად სწორი შეიძლება გამოდიოდა, მაგრამ მეთოდიკა, რომელიც თქვენი პროგრამის დახმარებით იქნა ათვისებული ჩვენი მოსამართლეების მიერ, ძალიან დაეხმარა მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებას. ზოგადად შემიძლია ვთქვა ასეთი რამე, რომ ამ რეფორმების ეფექტი არა მარტო ამ ინსტიტუციას მართლმსაჯულების თვალსაზრისით წაადგა, არამედ მთლიანად ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეს წაადგა. რატომ? იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში უკავშირდება ეკონომიკის განვითარებას, თავისუფალი მეწარმოების განვითარებას, იმიტომ რომ თუ სამართლის ძირითადი ამოცანა, რომელიც გახლავთ სამართლებრივი უსაფრთხოების ყოფა და დავების სამართლიანად გადაწყვეტა ეს მიღწეულია, შესაბამისად ეკონომიკაც ვითარდება, იმიტომ რომ მეწარმემ უცხოელმა ინვესტორმა იცის რომ საქართველოში თუ დაიწყებს საქმიანობას, მისი დავები გადაწყდება სწორად, სწრაფად და მას ექნება იმის მოლოდინი, რომ არ დაკარგავს ინვესტიციებს. რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა მოგეხსენებათ საქართველოში სასამართლო ახლა ჩემი უზენაეს სასამართლო ზოგადად სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში რეფორმირების პროცესი მე არ შევეხები საწყის ეტაპს ეს გასაგებია რომ
პირველი რაც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მე მაინც ვთვლი რომ მეწარმეთა შესახებ კანონის მიღება გახდა 94 წელს რომელიც იმდენად ახალი ხილი იყო იმ დროის ქართული მართლმსაჯულების საერთოდ იურიდიული აზროვნებისათვის რომ კარგახანი დაჭირდა იურიდიულ წრეებს გარკვეულიყო უბრალოდ ტერმინოლოგიურ საკითხებში შემდგომში უკვე მოგვიანებით მოგეხსენებათ ბიზნესის გამარტივების მიზეზით შევიდა გარკვეული ცვლილებები მე ამან მე ვფიქრობ დაანახა რომ ეს არ იყო კარგად გათვლილი თავის დროზე ხელისუფლებას არ ქონდა და მე ვიცი რომ ეხლა არსებობს პროექტი ახალი მეწარმეთა შესახებ კანონით რომელსაც ელოდება მოუთმენლად იურიდიული საზოგადოება განსაკუთრებით მოსამართლეები იმიტომ რომ არის საკითხები რომლებიც არ არის მოწესრიგებული კანონით და ეს რასაკვირველია უკმაყოფილებას იწვევს ბიზნეს წრეებში. საერთოდ ბიზნესი და სამართალი ჰარმონიაში უნდა იყვნენ ერთმანეთთან. ამ ჰარმონიულ დამოკიდებულებას ზუსტად განსაზღვრავს არა მარტო ის, რა საკანონმდებლო ბაზა აქვს ქვეყანას, არამედ ეხლა ვინც ამ ნორმებს, სამართლის ნორმებს სიცოცხლის ძალას ძენს, იმათი კვალიფიკაცია. აი ამ თვალსაზრისითაც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამას GIZ-ის პროგრამას. მე მხედველობაში მაქვს გადაწყვეტილება და დასაბუთებულობის ხარისხი, რომელიც უკანას განსაკუთრებით უკანას წლებში ძალიან ამაღლდა. ანუ რას დამაჯერებლობა შეიძინა გადაწყვეტილებებმა, რასაკვირველია ეს არ არის სრულყოფილი, საჭიროებს კიდევ განვითარებას და დახვეწას, მაგრამ უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებული ჩვენი აქტივობები, რაც უკავშირდებოდა საპროცესო სამართლის საკითხების სრულყოფას, კომენტარებს, რომელშიც მონაწილეობდა როგორც გერმანელი ჩვენი კოლეგები დრეზდენის უმაღლეს სასამართლოდან, ისევ ჩვენი ცნობილი ჰაგენლოხი, ასევე მან მოგვცა იმის შესაძლებლობა ჩვენ გაგვიკეთებია გადაწყვეტილების შედგენა, ანუ სტრუქტურულად ჩამოყალიბების მეთოდიკა, მეთოდოლოგია. უამრავი შეხვედრები მქონდა გერმანელ კოლეგებთან, როგორც იქ ადგილზე გერმანიაში ვიზიტზე აქ ჩამოცვლით. ისინი ყოველთვის მზად იყვნენ, ყველაზე საოცარი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს იყო რომ როგორც კი ვთქვათ, ჩვენი კოლეგები მიმართავდნენ დახმარებისთვის, ისინი გასაოცარი სისწრაფით ხდებოდა პასუხების გაცემა. და ამას კიდე ხელი გამშეუწყეთ თვითონ შემადგენლობა, რომელიც ამ პროგრამაზე მუშაობდა კერძო სამართლის მმართველობით, იყო მოწადინებული. ისინი იმას მარტო ვალის მოხდის მიზნით კი არა კეთებდნენ, ისინი გულწრფელად იყვნენ ამაში ჩართული და მათ ჩვენი ყოველი წარმატება ახარებდა და ამისთვის დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ პროგრამაში მონაწილე ყველა პირს. აღარ არის სამწუხაროდ ეთუნა ჩეჩენიძე, ამის არის ჩვენი წევრი გახდა ოჯახის. ეხლა რაც შეეხება სამომავლო პერსპექტივებს, რასაკვირველია თითქმის 3-ათეული წელია და ეს საკმარისი უნდა იყოს იმისთვის, რომ დასვა წერტილი ალბათ, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველაფერი ვითარდება, სოფლიოში იცვლება. სამართლებრივი შეხედულებები, იურიდიული აზროვნების დონე იცვლება. შესაბამისად, ჩვენ ვთვლით, რომ საჭიროა განვითარდეს ჩვენი ურთიერთობების შემდგომშიც, თქვათ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს უნდა დამთავრდეს ალბათ თქვათ გადახდის უნარობის საქმის წარმოების შესახებ კანონი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის და ეკონომიკისთვის. ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ძალიან ხარვეზიანი კანონი, ასევე თქვათ იგივე მეწარმეთა შესახებ კანონი, რომელიც ასევე ამ საკითხებს უკავშირდება მათი მიღება და მერე იმპლემენტაცია პრაქტიკაში მათ
ნორმების განმარტება, რომელშიც უდაოდ იქნება უპრიანი ისევ დახმარება. შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ურთიერთობების შენარჩუნების დონეზე. ჩვენ გქონდა იმის მოლოდინი, რომ ვთქვათ, იგივე ბადენ-ჰაგენ-ლოხი იქნებოდა როგორც ექსპერტი და ჩვენ შეგვეძლებოდა დროდადრო მასთან ურთიერთობა გქონოდა, რომ ვთქვათ, იშვიათ სამართლებრივ პრობლემაზე გარკვეული კონსულტაციები და გქონოდა. ვიტოვებთ, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ დამოუკიდებლად, თუ ეს პროგრამა ასე დაასრულებს თავის საქმიანობას, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში აუცილებლად ჩვენ გვექნება კიდე ურთიერთობა ერთმანეთთან. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მთელი ჩემი სამოსამართლო კორპუსის სახელით გიხდით მადლობას. დამერწმუნეთ, რომ არიან ხალხი, რომლებიც დღესაც კი იმას იხსენებენ, თუ როგორ დგამდნენ ნაბიჯებს და როგორი დახმარება გაუწიეს სწორ გზაზე დააყენეს. სწორ გზაზე გასულები ვარ და აწი მე მგონი არ გადავიჩეხებით სადმე და შევძლებთ იმას, რომ იურიდიული აზროვნების დრო ევროპულ სტანდარტებს გაუსწორდეთ და ქვეყნის ეკონომიკას წავადგეთ საბოლოო ჯამში. მადლობა ქალბატონო მზია, მადლობა თქვენი სიტყვებისთვის და GIZ-ის როლის ხაზგასმისთვის იმ რეფორმებში და მათ შორის სასამართლო პრაქტიკის განვითარებაში, რომელიც წლების განმავლობაში ამ ურთიერთობის შედეგი იყო და ასევე მადლობა ოპტიმისტური სიტყვებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენს დარწმუნებული ვართ რომ ყველაფერი კარგად განვითარდება. As for our next speaker, we will have now Ms. Elshana Valiyeva, the judge of the Supreme Court of Azerbaijan, who will present the Azerbaijan perspective of the development of law in the field of the private law and as for this development also the influence of the economic development. Salam. Hər bir demokratik cəmiyyətdə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti müstəsna rol oynayır. Demokratik hüquqi dövlət quruculuğu yolunu tutmuş ölkəmizdə əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş məhkəmə hüquq islahatları möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam və inkişaf etdirilir. Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması, məhkəmələrə müraciət imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə mühüm qərarlar qəbul olunur, ardıcıl tədbirlər görülür. Bu sahədə həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatlar nəticəsində xeyli işlər görülmüş, məhkəmə sistemi xeyli təkmilləşdirilib, mütərəqqi qanunvericilik bazası yaradılmış, yeni regional məhkəmələr təsis edilmiş, infrastruktur müasirləşdirilib, hakimlərin ən şəffaf seçim qaydası təsbit edilmişdir. Bu sahədə mütərəqqi Avropa təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq həyata keçirilmişdir. Belə təşkilatlar sırasında isə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin xüsusi yeri var. Cəmiyyət Cənubi Qafqazda məhkəmə və hüquq islahatlarının dəstəklənməsi regional proqramı çərçivəsində Azərbaycanda məhkəmə hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi üzrə həyata keçirilən genişmiqyaslı işlərdə, o cümlədən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, inzibati ədliyyənin yaradılması, hakimlərin və digər hüquq peşə sahiblərinin tədrisi sahəsində mühüm töhfələr vermişdir. Cəmiyyətin tədris sahəsində olan fəaliyyətini isə xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Məhkəmə Hüquq Şurası ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində cəmiyyət təcrübəli Alman mütəxəssislərinin yaxından iştirakı ilə Bakıda və bölgələrdə hakimlər, hakimliyə namizədlər, vəkillər üçün saysız-hesabsız seminarlar keçirmiş, günün tələbinə cavab verən ixtisaslı hakim korpusunun formalaşdırılmasında yaxından iştirak etmiş, bu sahədə öz zəngin təcrübələrini bölüşmüş, xeyli sayda mülki və inzibati hüquq sahəsində milli təlimçilər yetişdirmiş, hüquq sahəsində çalışan şəxslər üçün praktik əhəmiyyət daşıyan mülki hüquq və inzibati hüquqa dair çoxsaylı nəşrlər çap etdirmişdir. Bu baxımdan hüquq ictimaiyyəti Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin Azərbaycandakı məhkəmə hüquq islahatları sahəsindəki çoxşahelli fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Mən özüm ilk dəfə 2006-cı ildə hakimliyə namizəd kimi Ədliyyə Akademiyasında təşkil edilmiş tədris kursları çərçivəsində
bu qurumun keçirdiyi seminarlarının iştirakçısı olmuş, hakim seçildikdən sonra isə çoxsaylı ixtisas artırma kurslarına cəlb edilmişəm. Eyni zamanda həmin qurumun milli təlimçi kimi yetişdirdiyi şəxslərdən biriyəm və bugün mən Ədliyyə Akademiyasında hakimlər, hakimliyə namizədlər və vəkillər üçün təşkil edilən kurslarda milli təlimçi kimi çalışıram. İştirak etdiyim təlimlər zamanı nüfuzlu ekspertlərin köməyi ilə mülki və inzibati işlərə baxılması metodikası, hüquqi tətbiq etmə texnikası ilə yaxından tanış olmuş, məhkəmə qərarlarının tərtibi sahəsində təcrübi biliklər əldə etmiş, həm hakimlik, həm də təlimçi kimi fəaliyyətimdə bu biliklərdən bəhrələnmişəm. Buna görə də fürsətdən istifadə edib, şəxsən öz adımdan Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinə və onun dəyərli ekspertlərinə, xüsusən də cənab Thomas Herman və Peter Jakobsa yorulmadan göstərdikləri xidmətlərə görə təşəkkür edirəm. Layihənin yekunlarının dəyərləndirilməsi və qazanılmış uğurlardan bəhs etməklə bərabər, bu sahədə gələcək əməkdaşlığın zərurliyini şərtləndirən amilləri də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan ictimai həyatın bütün sahələrində mühüm nailiyyətlərə imza atır. Ötən dövr ərzində ölkəmizin iqtisadi sahədə olan uğurları birmənalıdır və statistik rəqəmlərlə, eləcə də beynəlxalq qiymətləndirmələrlə təsdiqlənmişdir. Həyata keçirilən sosial proqramlar, yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması, infrastruktur layihələri, təhsil və səhiyyə islahatları vətəndaşların rifahını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Bu inkişafı və artımı şərtləndirən, onun üçün zəmin yaradan və davamlılığını təmin edəcək hüquqi islahatlar isə ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən islahatların ayrılmaz hissəsidir. İqtisadi inkişaf və hüquqi islahatlar sahəsində gözlənilən çağırışlarla bağlı gələcəyə baxış edərkən və qarşıda görülməli olan işlərdən danışarkən, ədliyyə və məhkəmə sisteminin gələcək inkişafının strateji prioritetlərini müəyyən edən, məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il tarixli fərmanını xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu fərmanın qəbul edilməsi ilə ölkəmizdə məhkəmə hüquq islahatlarının yeni mərhələsinin başlanmasına təkan verilmiş və bu prosesin əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Fərman iqtisadi artımda mühüm əhəmiyyət daşıyan sahibkarlığın inkişafı, məhkəməyə müraciət imkanlarının daha da genişləndirilməsi, məhkəmə fəaliyyətinə müdaxilələrin qarşısının alınması, icraatın səmərəliliyinin artırılması, süründürməçiliyin aradan qaldırılması, hakimlərin iş yükünün azaldılması və s. bu kimi problemlərin həlli istiqamətində qarşıya mühüm vəzifələr qoymuşdur. Fərmanla verilmiş tapşırıqların xeyli hissəsi artıq icra edilmiş, yeni normativ baza yaradılmış, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrə baxacaq yeni ixtisaslaşmış məhkəmələr yaradılmış, məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilələrin qarşısının alınması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması, məhkəmə fəaliyyətinin elektronlaşdırılması, hakimlərin və məhkəmə aparatı işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində təsirli tədbirlər görülməyə başlanmışdır. Lakin qarşıda xeyli icra edilməli vəzifələr durur. Belə ki, məhkəmələrin qərarlarının icrasının və məhkəmə ekspertiza fəaliyyətinin alternativ mexanizmləri, icra və ekspertizanın özəl qurumlar tərəfindən həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunvericilik bazasının yaradılması və bu qurumların fəaliyyətinin təşkili qarşıda duran vəzifələrdəndir. Həmçinin məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyinin real təmin olunması, hakimlərin fəaliyyətinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması üçün təsirli mexanizmlərin yaradılması ilə bağlı müvafiq qanunların qəbul edilməsinə ehtiyac vardır. Mediasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi, bununla da mülki xarakterli mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli mexanizmlərinin yaradılması baxımından mediasiya prosesinin tətbiqi ilə bağlı maarifləndirmə və təşviqat tədbirlərinin həyata keçirilməsi də prioritet məsələlərdəndir. Bundan başqa Ədalət Məhkəməsinin səmərəliliyin artırılması üçün hakimlərin iş yükünün azaldılması məsələsi də daim diqqət mərkəzində saxlanılmalı, mütəmadi təhlillər aparılaraq istər qanunvericilik, istərsə də müxtəlif institusional tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu məqsədlə məhkəmə islahatlarının dərinləşdirilməsi barədə fərmanla hakim ştatlarının daha 200 vahid artırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda hakimliyə namizədlərin seçim prosesi bugün şəffaflığına görə Avropada örnək kimi dəyərləndirilir və ən mütərəqqi təcrübələr sırasındadır. Hakimliyə namizədlərin bu mütərəqqi və şəffaf qaydalarla seçimi nəticəsində mövcud vakansiyaların tam əksəriyyəti komplektləşib. Buna baxmayaraq, əhaliyə nisbətdə Azərbaycanda hakim sayı Avropa ölkələri üzrə ən aşağı göstəricilərlə xarakterizə olunur. Təbiidir ki, yeni ayrılmış hakim ştatlarının komplektləşdirilməsi üçün hakimliyə namizədlərin hazırlanması prosesinə xüsusi diqqət davam etməli, dövrün tələbləri ilə ayaqlaşan hüquqşünasların hazırlanması üzrə iş gücləndirilməli, o cümlədən hüquq təhsili yeni tələblərə uyğunlaşdırılmalıdır. Həmçinin yeni ixtisaslaşmış məhkəmələrin yaradılması da həmin məhkəmələrdə konkret sahədə dərin hüquqi bilik və təcrübəsi olan hakimlərin fəaliyyət göstərməsini tələb edir. Bu isə o deməkdir ki, hakimliyə namizədlərin hazırlığı, hakimlərin ixtisasının artırılması vacib məsələ olmaqla, bu sahədə Ədliyyə Akademiyası və milli təlimçilərlə yanaşı, beynəlxalq ekspertlərin cəlb edilməsini, tədris sahəsində akademiyanın imkanlarının genişləndirilməsini tələb edir. Bugün keyfiyyətli hüquqi yardımın təmin edilməsi məqsədi ilə vəkillərin sayının artırılması prosesinin davam etməsi, məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası və məhkəmə ekspertizası sahəsində gözlənilən yeniliklər hakimlərlə yanaşı, bu peşələrdə çalışan şəxslərin də tədrisinə xüsusi əhəmiyyət verilməsini tələb edir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, məhkəmə hüquq islahatlarının yeni mərhələsinin başlandığı bu dönəmdə qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası üçün bundan sonra da Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə səmərəli beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac vardır. 20 ildən artıq sıx əməkdaşlıq və qazanılan uğurlar məndə əminlik yaradır ki, cəmiyyət məhkəmə hüquq islahatlarının yeni mərhələsində Azərbaycana öz kömək və dəstəyini əsirgəməyəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. I would like to thank Ms. Valiyeva for her presentation of the process of reform of judicial system in Azerbaijan and for presentation of the challenges which Azerbaijan judicial system is facing now, and also a special thanks for sharing her personal experience of cooperation with the GIZ. As for our next speaker, she is head of the Civil Service Bureau of Georgia, Ms. Eka Kardava. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქაბატონო ეკა. თქვენ საჯარო სამსახური, როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელი, იყავით მთავარი მამოძრავებელი ძალა საჯარო სამსახურის რეფორმისა. ჩვენც ხვდა წილად პატივი, რომ ამ რეფორმაშიც გაგვეწია თქვენთვის დახმარება. როგორ შეაფასებდით ზოგადად საჯარო სამსახურის და საჯარო მმართველობის რეფორმის დღევანდელ მდგომარეობას და შედეგებს საქართველოში და რას ფიქრობთ, რა არის ის ნაბიჯები, რომლებიც ჯერ კიდევ გადასადგმელი არის? დიდი მადლობა ბატონო შალვა, დიდი მადლობა თქვენ გუნდს მოწვევისთვის. ქალბატონზია მოგესალმებით მეც. მე მინდა რომ ჩემი დღევანდელი გამოსვლა დავიწყო ცოტა უფრო ადრეული ეტაპიდან, როდესაც მე GIZ-თან მქონდა პირველი შეხება. ეს პროგრამა საქართველოში 27 წელია რაც არსებობს და საკმაოდ წარმატებულია და ამ პროგრამასთან შემხებლობა ჩემი არ დაწყებულა როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის პოზიციით, ეს უფრო ადრე დაიწყო, ჯერ კიდევ ჩემი სტუდენტობის პერიოდიდან, შემდგომ უკვე ჩემი განვითარება და ზოგადად პროფესიული განვითარება ისე განვითარდა, რომ მეც მომიწია GIZ-თან როგორც ექსპერტი ჩართული ყოფილიყავი არაერთ მნიშვნელოვან პროექტში და ამ კუთხით გამოვყოფ იმ შეტანილ წვლილს ადმინისტრაციული სამართლის მეცნიერების განვითარებაში, რაც თქვენს ორგანიზაციას როგორც ყველაზე ესე ვთქვათ სუყე ისტორია თან დევს. საქართველო როგორც პოსტსაბჭოური ქვეყანა ვერ დაიკვეხნიდა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული თავისი ადმინისტრაციული სამართლის მეცნიერების დონით, შესაბამისად ის, რასაც ჩვენ დღეს მივაღწიეთ, ახალი კანონმდებლობა, როგორც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, ასევე საპროცესო კანონმდებლობა, შემდგომ უკვე ადმინისტრაციული სამართლის მეცნიერების ქვედარგებში არსებული კანონმდებლობა, ვინ თუ არა GIZ-ის ჩართულობით განვახორციელეთ, თქვენი ჩართულობით განვახორციელეთ და თქვენს, ასე ვთქვათ, ანგარიშზეა, ასე ვიტყოდი. ეს არ იყო მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ფორმალური დონორული მხარდაჭერა. ეს იყო პარტნიორობა. ეს იყო მე მახსენდება ჯერ კიდევ ახალგაზრდა მეცნიერი ვიყავი, როდესაც არაერთ განხილვას დავესწარი, ხო, როდესაც კანონმდებლობა მუშავდებოდა
ადმინისტრაციული სამართლის და როგორც ამ დარგის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვიღებდი კიდევაც დისკუსიებში მონაწილეობას და მე მახსენდება თქვენს მიერ მოწვეული ექსპერტების გულითადი ჩართულობა და მხარდაჭერა ჩვენება დადებითი და უარყოფითი მაგალითების და შემდგომ უკვე საქართველოსთვის მიცემა იმ შესაძლებლობისა რომ თავად აერჩია სწორი გზა მეცნიერების განვითარების. ეს იყო ძალიან სერიოზული პარტნიორობა, რომელმაც შედეგი მოიღო და დღეს უკვე საქართველოს გააჩნია საკმაოდ დახვეწილი ადმინისტრაციული კანონმდებლობა და მასზეა უკვე დაშენებული თქვენს შეკითხვას პასუხობ უკვე საჯარო სამსახურის რეფორმა და მმართველობის რეფორმა, რომელსაც უკვე ფაქტიურად აგერ 8 წელია, რაც პირადად მე ვუძღვები ამ ქვეყანაში და რომელმაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო დღევანდელობამდე და ამაზე მოგახსენებთ სიამოვნებით. პირველი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯები ჩვენ GIZ-ის მხარდაჭერით განვახორციელეთ მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ უცხო იყო ქართული სინამდვილისთვის სიტყვა საჯარო სამსახურის ეთიკა და მე ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ GIZ იყო პირველი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელმაც საჯარო სამსახურის ბიუროსთან, მათ შორის აზერბაიჯანის და სომხეთის საჯარო სამსახურის წარმომადგენლების ჩართულობით დაიწყო მნიშვნელოვანი რეგიონული პროექტი და ეს იყო ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების დახვეწა საჯარო სექტორში, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ ჩვენ ეთიკური ნორმების და კეთილსინდისიერების პრინციპის საჯარო სამსახურში დამკვიდრებაზე ერთად ვფიქრობდით და ერთად ვმუშაობდით. ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაზეც დაშენდა შემდგომ უკვე საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის შემდგომი წლები და დღეს ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელსაც ეთიკის ფარგლებში აქვს გარკვეული გამოცდილება, ცოდნა და უწევს მეთოდურ დახმარებას სხვა საჯარო დაწესებულებებს ეთიკურ ქცევებთან და კეთილსინდისიერების საკითხებთან მიმართებაში სწორედაც თქვენი დამსახურებით საჯარო სამსახურის ბიუროა. ამასთან აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, ჩვენს ქვეყანაში ინტენსიურად ხორციელდება საჯარო მმართველობის და საჯარო სამსახურის რეფორმა 2012 წლიდან და პირველი ნაბიჯები ამ რეფორმის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით ბევრ სხვა პარტნიორთან ერთად სწორედ GIZ-მა გადადგა ჩვენთან ერთად. ეს იყო ნამდვილად პარტნიორული ურთიერთობა, იმდენად რამდენადაც ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა თქვენი ექსპერტული დახმარებით, თქვენი ექსპერტული კონსულტაციის საფუძველზე დაგვეგეგმა სწორი ნაბიჯები, რაც მიგვიყვანდა ევროპულ ღირებულებებამდე და ამ ღირებულებების საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ასახვამდე. და ეს წარმატებით განხორციელდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, რომელიც უკვე მე-3 წელია, მე-4 წელი დაიწყო, რაც ფუნქციონირებს ჩვენს ქვეყანაში და შეფასებულია ძალიან მაღალი ქულით ევროპელი ექსპერტების მხრიდან. ასევე ჩვენ გვაქვს შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონი და ეს პირველი ნაბიჯები შრომის ანაზღაურების და საპრემიო სისტემის მოწესრიგების მანამ ჯერ კიდევ სანამ კანონი იქნებოდა დადგენილების სახით GIZ-ის პარტნიორობით განახორციელა საჯარო სამსახურის ბიურომ და მთავრობის ადმინისტრაციამ მოგეხსენებათ თქვენ და ეს იყო ნამდვილად პირველი სიტყვები, რომელიც ამ მიმართულებით ჩვენ ერთად ვთქვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელია აღვნიშნო ასევე კორუფციის პრევენციის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც დღესაც პოპულარობით სარგებლობს და ფაქტიურად საქართველოს ამ კუთხით გამორჩეული, წარმატებული ქვეყანაა, იმიტომ დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა და გამჭვირვალობა დეკლარაციებთან მიმართებაში ეს სწორედ პირველი ნაბიჯები თქვენი ორგანიზაციის მხარდაჭერით გადაიდგა ჩვენს ქვეყანაში. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ შეუძლებელია იცით ვისაუბროთ ჩვენ ქვეყნის განვითარებაზე, ასევე ეკონომიკურ წინსვლაზე, ასე ვთქვათ, თუნდაც საინვესტიციო პოტენციალის განვითარებაზე და წინსვლაზე თუ ჩვენ არ გვექნება დახვეწილი საჯარო მმართველობის კანონმდებლობა, დახვეწილი ადმინისტრაციული კანონმდებლობა, არ იქნება ნდობა საზოგადოების ადმინისტრაციული ორგანოების, ამ ორგანოებში დასაქმებული ადამიანების მიმართ და არ იმეფებს ჩვენს საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერება. შესაბამისად, ის რაც მე ჩამოვთვალე, ყველა ნიუანსი, ყველა ასე ვთქვათ ნაბიჯი, რაც ჩვენ პარტნიორობით ერთად გადავდგით და თქვენი მხარდაჭერით ჩვენ მიუახლოვდით გერმანულ და ევროპულ სტანდარტს, არის ნამდვილად დასაფასებელი და დღეს უკვე ისეთ ეტაპზე ვიმყოფებით, როდესაც კანონმდებლობა დახვეწილია, საკმაოდ ძლიერი ნაბიჯები არის გადადგმული წინ და ფაქტიურად ინსტიტუციური მეხსიერებაც, ინსტიტუციური საფუძველი ჩაყრილია, მაგრამ ვიმყოფებით ძალიან მნიშვნელოვან იმპლემენტაციის ფაზაში და აღმასრულებელ ხელისუფლებას იქნება ეს ცენტრალური თუ ასევე თვითმმართველობის დონეზე ჭირდება
აღსრულების ეტაპზე მეტი და მეტი მხარდაჭერა ევროპელი კოლეგების და მათ შორის გერმანული პრაქტიკის გაზიარების კუთხითაც. მართალია ჩვენ GIZ-ის ფარგლებში ხშირად ვეცნობოდით გერმანულ პრაქტიკას, მაგრამ ეს იყო ის ხალხი ძირითადად, ვინც პოლიტიკას ქმნიდა, ვინც კანონმდებლობაზე მუშაობდა, ხო? მაგრამ სულ სხვა არის, როდესაც მოხელესთან ვამეგობრებთ, ვაახლოვებთ, ხო? თუნდაც გერმანელი მოხელის გამოცდილებას ქართველი მოხელე ეცნობა ადგილზე, ან თუნდაც გერმანელ მოხელესთან მას აქვს რაღაცა ტანდემ ურთიერთობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედაც რომ ამ ღირებულებების პრაქტიკაში გადასატანად, იმიტომ რომ კანონმდებლობა კარგია, დახვეწილია, მაგრამ ცხოვრებაში საჯარო სამსახურის კულტურის შესაცვლელად და ასე ვთქვათ ევროპულ ყაიდაზე გადასაწყობად მეტი და მეტი საპარტნიორო ურთიერთობების დაწყება არის მნიშვნელოვანი. ამ მიზნით საჯარო სამსახურის ბიუროს აქვს უამრავი იდეა და სიამოვნებით განიხილავს გერმანულ მხარესთან და GIZ-ის პროგრამებთან ამ თანამშრომლობის პერსპექტივას, იმიტომ რომ ის რა ეტაპზეც ჩვენ ვიმყოფებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, ეს არ არის დასაწყისი, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი შუა ეტაპი და კარგი ხელშესახები შედეგების მისაღებად აუცილებელია, რომ ეს პარტნიორობა აუცილებლად გაგრძელდეს და ამ პარტნიორობამ პოვოს, ასე ვთქვათ, უფრო სახეცვლილი, მაგრამ ამავდროულად უფრო ინტენსიური შინაარსი და აქვე მინდა აუცილებლად მადლობა გადაუხადო გერმანელ ხალხს, იმიტომ რომ ეს პროგრამა არსებობს გერმანელი ხალხის, ასე ვთქვათ, შექმნილია, მათი ბიუჯეტით შექმნილია, ამავდროულად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას, რომელებაც პირველად მიიღეს გადაწყვეტილება იმაზე, რომ 27 წლის წინ საქართველოს დახმარებოდნენ სამართლის განვითარების და ზოგადად საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერის მიმართულებით და ამავდროულად მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება და ჩვენი ხალხების და ასევე ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეცნიერული ნაწილის, მათ შორის და პროფესიული წრეების თანამშრომლობა უკვე სხვა ეტაპზე, უფრო მჭიდრო ეტაპზე და უფრო კოოპერაციულ ეტაპზე გადაინაცვლებს. მადლობა. დიდი მადლობა ასე დეტალური აღწერისთვის იმ პროცესების და მართალი ბრძანდებით, რაც შეეხება ადმინისტრაციულ სამართალს. წეგანაც წინას განყოფილებაშიც აღნიშნეთ, რომ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ზოგადად გერმანიის დახმარების კუთხით, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ სამართალში ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იყო როგორც საქართველოში, ისევე სომხეთში და აზერბაიჯანში და ფაქტობრივად თანამედროვე ადმინისტრაციული სამართლის და ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების შექმნა გარკვეულწილად დაკავშირებული არის ამ თანამშრომლობასთან და ამავე დროს თქვენც აღნიშნეთ და სხვა ჩვენს პროფესორმა კნიპერმაც თავის სიტყვაში აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი გამოსარჩევი ალბათ მიდგომა, რომელიც მათ შორის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ეს მიდგომა არ არის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი იმპლანტების, რაც ნიშნავს პირდაპირ გადმოღებას ამა თუ იმ სისტემისა თუ რაღაც მოწესებს, არამედ გათვალისწინებით ადგილობრივი სპეციფიკისა, შეთავაზებას ვარიანტების, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტის და უკვე ეს ადგილობრივი იურისტების გადასაწყვეტია, რომელი ეს რეგულაცია უფრო საუკეთესოდ მოერგება იმ კონკრეტულ მოცემულობას. რაც შეეხება საჯარო მმართველობას, მართალია სამართლის პროგრამა სრულდება, მაგრამ გრძელდება საჯარო მმართველობის, ან კარგი მმართველობის პროგრამა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში თქვენ გექნებათ კიდევ შესაძლებლობა თანამშრომლობის, როგორც საჯარო სამსახურის განვითარების კუთხით, ისე ზოგადად ადმინისტრაციულ სამართალთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს და კიდევ ერთი თუ შეიძლება რომ აღვნიშნო, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ წინა გამომსვლელი სპიკერების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ GIZ ეს არ არის მარტო დონორი ორგანიზაცია, ეს არის თანამშრომლობა ჩვენთვის, მისი გაგრძელება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საჯარო მმართველობის რეფორმის სრულყოფისთვის, მისი წარმატებისთვის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უამრავი იდეა არსებობს, უფრო და უფრო მეტად დაახლოების უკვე მოხელეების დონეზე ქართული და გერმანული მხარეს და ამ კუთხით ჩვენ ღია და მზად ვართ, რომ ვითანამშრომლოთ ბუნებრივია თქვენს ორგანიზაციასთან. თანამშრომლობა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კოოპერაციული ურთიერთობები გვაქვს და ეს არ არის მარტო მხოლოდ რეცეფცია გერმანული გამოცდილების. მადლობა. As for our next speaker, Mr. Khagani Mammadov, the chairman of the administrative chamber of the Supreme Court of Azerbaijan, will address us with the video. Oldu. Hamınızı salamlayıram. Mənim adım Khagani Mammadovdur. Mən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimiyəm. Eyni zamanda Ali Məhkəmənin İnzibati kollegiyanın sədriyəm.
Mənim Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti və onun hüquq layihəsi ilə tanışlığım 2007-ci ildə təsadüf edir. Həmin vaxt mən hakimliyə namizəd idim və bizə keçən təlimlər zamanı ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin hüquq layihəsi, onun layihə rəhbərinin təlimləri ilə qarşılaşdıq və o tarixdən etibarən təxminən bu günə qədər davam edən çox gözəl əməkdaşlığımızın şahidiyik. Həm şəxsi mənada əməkdaşlığın, o cümlədən ölkəmizlə Almaniya Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin hüquq layihəsinin əməkdaşlığının şahidiyik. Təxmini olaraq hesab edirəm ki, Azərbaycanda xüsusilə də hüquqi islahatlar sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin hamısının ortaq fikri ondan ibarətdir ki, Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin hüquq layihəsinin ölkəmizdəki fəaliyyəti həqiqətən də çox töhfə vermişdir bizim islahatlara və hamı islahatların ilk dövründə, davam etdiyi dövrdə müxtəlif donor təşkilatlar vasitəsilə ayrı-ayrı ölkələrin hüquqi yardımları da olmuşdur, amma hamımız bir fikirdəyik ki, bunu bugün açıq da demək olar ki, hüquq layihəsinin verdiyi töhfə əvəz edilməzdir. Buna görə hesab edirəm ki, biz həm ümumən layihənin təşkilatçılarına və xüsusilə də onun Azərbaycan bürosunun, Azərbaycandakı idarənin rəhbərlərinə xüsusi minnətdarlıq düşür. Onların adlarını mən qeyd etmək istəyirəm. Hər biri bizim üçün qiymətli olubdur. Onlara bir daha buradan təşəkkür edirik. Mənim zənnimcə layihənin uğuru bir neçə aspektlərdən ibarət olub. Əvvəla biz hüquqi islahatlara dəstək göstərilməsi sadəcə başlanmış islahatlara hansısa dəstəkdən ibarət olmayıbdır. Biz Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin məzmun baxımından da bizə çox dəyərli töhfələr olub. Söhbət islahatların məzmununun müəyyənləşdirilməsindən, istiqamətin müəyyənləşdirilməsinə verilən dəstəkdən də söhbət gedir. Bu mənada biz Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsinə, mülki prosessual məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdə həmişə layihənin dəstəyini görmüşük. Xüsusən inzibati icraat haqqında qanunun qəbul edilməsi, inzibati prosessual məcəllənin qəbul edilməsi, daha sonra onların tətbiq edilməyə başlanılmasına verilən əməli dəstək hamımızın gözünün qabağındadır. Digər tərəfdən mənə elə gəlir ki, layihə həm də istər hakimliyə namizədlər üçün olsun, istərsə də hakimlər üçün olsun, peşəkar davranışların, peşəkar biliklərin əldə edilməsi üçün də veriləndə çox qiymətli olubdur. Çünki biz bu layihə çərçivəsində iki ayrı təlimçi qrupun iştirakçıları olmuşuq. Bunlar mülki hüquq sahəsində və inzibati hüquq sahəsində təlimçilər olublar. Bu təlimçilər Azərbaycanda keçirdikləri görüşlər Alman mütəxəssislərlə, daha sonra bizim mütəmadi olaraq Almaniyaya etdiyimiz səfərlər çərçivəsində çox uğurlu bir təlimçilər qrupu yetişdi ki, hansılar ki, daha sonra yerli təlimçilər olaraq bütün ölkə miqyasında hakimlər üçün, hakimliyə namizədlər üçün təlimin təşkil edilməsində iştirak elədilər. Və əminliklə deyə bilərik ki, bu gün o seçilmiş təlimçilər qrupunun uğurları da hamımızı sevindirir. Çünki onlar böyük əksəriyyəti artıq bu gün Azərbaycanda yuxarı instansiya məhkəmələrində təmsil olunublar, hətta yüksək vəzifələrdə təmsil olunan təlimçilərimiz də var. Bu da bir daha layihənin uğuruna bizə sevindirir. Məsələnin Azərbaycanda keçirilən islahatlarla bağlı hissəsinə gəldikdə ümumiyyətlə qeyd etməliyik ki, biz ölkəmizdə həyatın bütün sahəsində olduğu kimi hüquq sahəsində, paralel olaraq da məhkəmə hüquq sahəsində islahatların həyata keçirilməsini davamlı bir proses kimi qəbul edirik və bunu biz daim yenilənən çağırışlara cavab vermək üçün həm məhkəmə sistemimizin, həm hüquq sistemimizin müasir çağırışlara cavab verməsini təmin etmək üçün islahatları həmişə bir vasitə olaraq görürük və burada xüsusilə qeyd eləməliyəm ki, biz keçən il ölkə prezidentinin 3 aprel tarixdə verdiyi fərmanla artıq Azərbaycanda biz məhkəmə islahatlarının yeni bir mərhələsinə qədəm qoymuşuq. Burada söhbət hüquq islahatları və məhkəmə islahatlarına aid olan hissədə ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, məhkəmələrə əlçatımlılığı təmin etmək, keyfiyyətli ədalət mühakiməsi ilə cəmiyyətdə yaranan mübahisələrə adekvat reaksiya vermək, yeni üsul və vasitələrdən istifadə edərək mübahisələrin həllini təmin etmək kimi məqsədlər qarşıya qoyulubdur. Bizim həyata keçirdiklərimiz bizim ehtiyaclarımıza uyğun olan islahatlar və hədəflərimizə uyğun olan islahatlardır. İlk növbədə mən məhkəmələr hüquq sahəsində həyata keçirilən islahatların tərkibində mən ixtisaslaşmanı qeyd etmək istəyirəm. Biz əvvəllər artıq
bu ildən etibarən Azərbaycanda xüsusi kommersiya məhkəmələri yaranıbdır. Bu kommersiya məhkəmələrinin baxış predmetinə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərdən qarşılaşdıqları mübahisələr aiddir. Əvvəllər də bizdə belə məhkəmələr var idi, amma bu məhkəmələr inzibati məhkəmələrlə birgə fəaliyyət göstərirdi. Artıq ixtisaslaşmanı təmin etmək üçün biz yeni bir məhkəmə olan kommersiya məhkəmələri və ayrıca inzibati məhkəmələr yaratmışıq. Düşünürük ki, bu ixtisaslaşma ədalət mühakiməsinin həmin sahələrdəki daha səmərəli həyata keçirilməsinə töhfə verməlidir. Bizim ikinci əsas hədəflərimizdən biri, belə deyək, davamlı hədəflərimizdən biri Azərbaycanda vahid məhkəmə təcrübəsini, hüququn inkişafını təmin etmək üçün vahid məhkəmə təcrübəsinin yerləşməsinə nail olmaqdır. Əlbəttə ki, ali məhkəmənin konstitusiyon statusuna görə ölkəmizdə ali məhkəmə təcrübəsini yaradan orqandır. Amma biz eyni zamanda həm də onu görürük ki, bəzən ali məhkəmənin özünün daxilində mövcud olan mexanizmlər bu təcrübəni istənilən, arzu olunan formada yerləşdirmək üçün kifayət etmir. Ölkəmizdə artıq həyata keçirilmiş islahatlar nəticəsində burada biz deyə bilərik ki, bu islahatların nəticəsində biz artıq təkmilləşmiş bir mexanizm əldə edə bilmişik. Söhbət nədən gedir? Bilirsiniz ki, bizim hüquq sistemi çərçivəmizdə Azərbaycan Ali Məhkəməsi hər hansı ümumi məhkəmələrdə tez-tez qarşılaşılan problemləri ümumiləşdirərək hüququn tətbiqi üçün plenum qərarları qəbul edir. Əvvəllər bu plenum qərarları tövsiyə xarakterli idi və bu məhkəmələr tərəfindən nəzərə alınması üçün hüquqi məcburilik yox idi. Hazırda isə biz qanunu dəyişərək Ali Məhkəmənin plenum qərarlarına məcburi hüquqi qüvvə vermişik. Beləliklə, bununla biz hüququn hansısa konkret problemli sahəsində vahid təcrübəni yaratmaq, məhkəmələr arasında Ali Məhkəmənin izahlarla bağlı qərarına uyğun davranmağı yerləşdirməyə nail olmaq istəyirik. İkinci əsas məsələ Ali Məhkəmənin müxtəlif hüquqi məsələlərə münasibətdə Ali Məhkəmənin öz tərkibində olan ayrı-ayrı məhkəmə kollegiyalarının qəbul edəcəyi fərqli qərarları ortadan qaldırmaqdır. Bunun üçün də biz yeni mexanizmləri işə salmışıq. Bu mexanizmlərə görə əgər bir məhkəmə tərkibi başqa məhkəmə tərkibindən fərqli qərar qəbul etmək istəyirsə, onda bütövlükdə həmin sahənin aid olduğu kollegiya həmin hüquqi məsələyə dair qərar qəbul edəcəkdir. Və bu qərar həmin məsələlərdə münasibətdə məhkəmələr üçün məcburi olacaqdır. Lakin biz bu məcburiliyi eyni zamanda məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etmək üçün onların hüququn tətbiqində azadlığının qarşısının alınmasının bir məqsədlə qarşımıza qoymuruq. Biz istəyirik ki, məhkəmələr daim özləri, xüsusən də apellyasiya aşağı instansiya məhkəmələrindən təcrübənin yeniləşməsi ilə bağlı gələcək çağırışlara daim açıq olar. Ona görə də əgər aşağı instansiya məhkəmələri hansısa situasiyalarda Ali Məhkəmə tərəfindən vahid məhkəmə təcrübəsindən yönəlməsinə yönələn qərarlarla razı olmasalar, onlar əsaslandırılmış şəkildə fərqli qərar qəbul edə biləcəklər və biz bu əsaslandırılmış fərqli qərara uyğun olaraq təcrübənin özünü də dəyişə biləcəyik. Növbəti istiqamətlərimizdən biri bizim aidiyyətlə bağlı məsələlərdir. Biz artıq islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində məhkəmələr arasındakı aidiyyatı həll etmək üçün hesab edirəm ki, uğurlu bir mexanizm yarada bilmişik. Bu ona ki, artıq aidiyyatla bağlı məsələlər birbaşa Ali Məhkəmədə həll olunacaq. Birinci instansiya məhkəməsində bununla bağlı problem varsa, apellyasiya məhkəmələri yox. Biz Ali Məhkəmə olaraq bu məsələni həll edəcəyik və Ali Məhkəmədə bu işə qarışıq tərkiblər baxacaq. Hansı ki, bu qarışıq tərkiblər bütün məhkəmə kollegiyalarından orada hakimlər təmsil olunur və biz düşünürük ki, bununla da aidiyyatla bağlı mübahisələrə son qoymaq təxminən mümkün olacaq və məhkəmələrin işlərə daha tez və daha çevik baxması üçün hüquqi imkanlarımız yaranacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan yeni çağırışlar daim islahatlara dəstək formasında biz Almaniya Texniki Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə güman edirəm ki, bundan sonra da əməkdaşlıq imkanlarımız qalacaqdır. Biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənmirik və gələcək hədəflərimiz Azərbaycanda daha səmərəli ədalət mühakiməsi yerləşdirmək üçün eyni zamanda beynəlxalq təcrübədən də istifadə eləməkdir və düşünürük ki, ötən uzun dövrdə əldə etdiyimiz təcrübə bizə imkan verəcək ki, gələcəkdə həm ölkə daxilində, həm də xaricdə əməkdaşlıqla bu islahatlarımızı davam etdirək. Ayrılmış vaxta görə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün layihə iştirakçılarını salamlayıram. Çox uğurlu, şəxsən mənim həyatımda iz qoyan layihə olubdur və düşünürəm ki, bütün Azərbaycanda bu hakimlər bu layihə ilə əhatə olunublar. Onlar daim onun
özlərinin peşə biliklərinin, vərdişlərinin artırılmasında layihənin xüsusi rolunu həmişə qeyd edəcəklər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. I would like to thank Mr. Mammadov for his speech and especially for sharing the recent development in Azerbaijan in the court systems, like establishment of commercial courts, etc. It was a very interesting experience. So our next speaker is Ms. Anahit Manasyan. She is a vice rector of the Academy of Justice of Armenia, and at the same time she also is a member of our alumni network, Transformation Lawyers. So it's I'm happy that we have she as a participant at the conference. Honorable colleagues, dear friends, it's an honor and pleasure for me to be invited to speak at the GIZ Legal Reforms Program closing conference. At first, I would like to thank the organizers for the initiation of this beautiful event, the event of utmost importance, and the invitation to be a part of it. This program was of utmost importance for our region and has had a significant role also for me personally. The GIZ has been one of the essential players contributed to the constitutional and legal developments in Armenia. And this concerns not just the legal reforms in the legislation, but also contribution to the improvement of the legal education in Armenia. I'll speak about this assistance and contribution in the frames of my experience with the GIZ Legal Reforms Program, as I dealt with this program in my various capacities as the Vice Rector of the Academy of Justice of the Republic of Armenia, which is the only institution in Armenia providing mandatory training courses for judges, prosecutors, and investigators, as well as candidate judges, candidate prosecutors, candidate investigators. As an associate professor at the Chair of Constitutional Law of Yerevan State University, and during my previous position at the Constitutional Court of the Republic of Armenia as the former senior advisor to the former president of the court. It should be emphasized that the constitutional and legal development reforms in the legislation in Armenia were implemented with strong support and contribution of GIZ Legal Reforms Program. Alongside with this assistance, we were able to organize various training courses for the Armenian judges on various and different legal topics with the engagement of German experts. These trainings were of utmost importance for the training processes of the Armenian legal professionals. The seasonal schools organized for the Armenian students by the GIZ on various legal topics were also of great significance for the legal education in Armenia. My experience with GIZ Legal Reforms Program concerns also the South Caucasus Law Journal, as I have been a member of the editorial board of the journal. This has been a great and a very effective project combining articles from all the countries of the region, Armenia, Azerbaijan, Georgia, as well as from Germany on various legal topics. Hope that this project will be continuous, notwithstanding its format. I'm also a participant of one of the regional academies organized by GIZ and a member of the Transformation Lawyers Alumni Network. This is a strong network combining lawyers from all the countries of the region, and it has had a strong role for strengthening the legal dialogue for legal transformation. It is obvious that the life is developing continuously, and the legal system should be able to adapt to these changes. Hence, I hope that constitutional and legal development in Armenia will be continuously and effectively implemented, giving an opportunity also for social and economic developments. I also hope that our international partners, including GIZ, will continue to promote those changes.
Once again, I would like to thank our partner GIZ for such an effective and important cooperation in the sphere of legal reforms in the Republic of Armenia, and express a hope that the developments also in other areas will be implemented with your support. Thank you so much. Many thanks to Ms. Manasyan for her warm words and her speech. And now we will have a video call with a person who was mentioned many times during this conference by the partners, by the experts, a person who is a head of the GIZ program on legal and justice reform in South Caucasus. And as we saw in the short video, a person who has a contact with the region, with Georgia, Armenia, and Azerbaijan for many years, starting with 1996, as I remember. Thomas Meyer, the head of our program. Thomas, can you hear us? Can you see us? Yeah, how I feel and how I would describe that. First of all, I'm very sorry not being with you in beautiful Tbilisi, because it wasn't possible to join you from the Ukraine because of the COVID situation in Ukraine, not as much in Georgia, where we did a good job. I'm as well jealous not being with you in the studio with Eka and Mzia, where we cooperate such a lot, and hearing all those statements from various persons, which enormous roles in the legal reforms in the South Caucasus as such, and within the project in special. This is really something what I would love to be with you. So sorry and jealous. These are my feelings, and these are my experiences so far from the conference. So coming back to the topic of our conference, 27 years of cooperation in legal and justice reforms in the South Caucasus. As the Ambassador Knirsch mentioned, this program was one of the longest, maybe, GIZ program, at least in the region. So how would you describe the results of this 27 years of involvement of German government in the field of the legal and justice reforms in the South Caucasus? And what do you think? What are the next steps our partners in these countries have still ahead? Yeah, I think the most was already said to some extent. First of all, when you look back, and I look back to the beginning of my professional career, that was at the University of Bremen, which had also some role in the German South Caucasian cooperation as such, but in particular with Georgia. And the starting point was a scientific look on what has to be done, because that was a unique situation. Yeah? There were already some legal reform projects in Africa and South America and things like that. But to go for a total restructuring of the legal system, to make it sufficient for the needs of the markets, for the needs of the new democratic states, that was really a unique situation in history. And for us, it was a unique situation as well. That was accompanied also by scientific research. And one of the scientific research is the connection between economic development and law. And I fear that it was urgently needed not only to look for the economy. Yeah? We all remember that saying of Bill Clinton, yeah, it's the economy stupid. It is the economy stupid, but it's all the other things as well. And one outcome of all those science in the meanwhile is it's hard to measure the success of legal reforms on the one side, and it's even harder to see the connection between economic developments and legal reforms. But one thing is where all scientists say the same, and I think Douglas North is one of the prominent of that, Rolf Knieper do say that for 30 years now, is rule of law and increased rule of law, working institutions, working courts, working legal professions is not a guarantee for economic development, but it's a precondition. Yeah?
without it, it's real hindering any economic development, which can take place when you have economic opportunities. Like Georgia do have a lot, like Azerbaijan do have a lot, and like Armenia as well. Yeah? So from that starting point, when you see, I think that conference in Bremen was mentioned, where I was present as well, 1997, 23 years ago. Yeah? Then it was totally clear that this challenge will last for decades. I remember one who has to be named here in the connection to Armenia, Professor Nazaryan, who said at one of the evenings where he liked to drink also a little bit of the beer and of vodka, he said, you know, this is, he do not understand the term legal reform, but because rule of law is always a developing thing. Yeah? It's a process and will never end in that respect. And when you compare that now, and when you start to measure real legal issues, and one issue is, for example, simply the use of courts in the countries. In I think that was last year in the autumn, we made an evaluation of the project work, and one thing are simply the numbers of people which applying at the administrative court for justice. Yeah? And the number, the increasing number, but also the share of winning parties shows that the people at least use the administrative court, and this is a good sign that they also have some trust in administrative courts. So not only the economic laws, we call them economic laws, civil law, law on entrepreneurs, law on civil proceedings are from most importance, but also the administrative law. One point which was not so much in the focus in the very beginning was the question which was from main interest at latest after the German government started with the South Caucasus initiative. And it was something what was extremely unique from the approach of development cooperation that was going for with a regional approach to a country where to countries which do have totally different situations. Even when they are in the same region, they have totally different situations. They have a common heritage with the Soviet law, but a total different actual situation. Georgia as a forerunner in many aspects, with a quite pluralistic democracy. Armenia now with a quite young pluralistic development. Azerbaijan with a very stable political surrounding on the one side, but then also the tension between the countries. We do not have to forget that Armenia and Azerbaijan still fight with each other. To do a regional approach under that circumstances was always a challenge, but we, and I think also our partners, were always convinced that it's the way worth going. And that cooperation on the level of practice, on the level of young lawyers, on the level, but also on the level of constitutional courts, was an extremely important experience to be made, and also to give the countries the opportunity to furthermore be integrated in the international legal community. And that could be shown at one example, which is, when I was a law student, I take a position in a notary office in Bremen. And all people said, oh my God, this must be the most boring. But the engagement, how the German notaries supported the introduction of notaries in Georgia, in Azerbaijan, actually, in Armenia, this is something what is connected to the project. And that leads me a little bit to that perspective of legal reform in the future, but it's not only because of the project. So there are cooperations between the international institutions, like the International Union of Letters Notaries, like the International Union of Judicial Practitioners, like the bars and things like that, like the regular meetings of the Constitutional Court, will continue. And the relations, when you go for the universities, for example, University of Cologne, University of Kiel, University of Halle, which is active in South Caucasus all the time. These are connections which will continue, because they have opportunities,
The people have a value add from that, and so they will use it also in the future. So even when legal reform goes out of the focus of German development cooperation, that doesn't mean that the legal cooperation between Germany and Georgia, Germany and Armenia, Germany and Azerbaijan are out of the scope of the institutions in Germany. Institutions next to the university, like the German Student Exchange Service, like the International Foundation for Legal Cooperation, IRZ. These are really also instruments to continue with that cooperation. And I'm quite sure, maybe not at least because of our transformation lawyers, that there will be always as well a regional approach. Only with a regional approach, I remember well when we worked on the Constitution of Georgia, the recent constitutional changes of Georgia, where there was an ongoing discussion with the Armenians, which just had that constitutional reforms made. Rolf Knieper reported on those things with the casebook, which was done in Armenia, and then we go for Azerbaijan. Can you imagine that? That they go for Azerbaijan and said, okay, let's make an adjustment to the Azeri situation. And the people even don't think that it's a strange thing. No, it was totally clear to go for that, and we did that in other ways as well. And so that enabling of regional cooperation was possible because the German development cooperation works in a political field without being political. We were technical advisors. We show what could be done and how it should be done. But we didn't interfere in the political situations. We didn't do so in Georgia with different governments. We didn't do so in Armenia with different governments. We didn't do so in Azerbaijan. And that's something what I hope in the next steps, which are very much connected to international initiatives. We mentioned the South Caucasus initiatives, but what we didn't mention so far is the Eastern Partnership of the European Union. Also there, the cooperation between the European Union, which is the member states. Germany is one of the member states, but there are 26 others. Having the very close cooperation with Georgia with the association agreement and the deep and comprehensive free trade agreement, with a special agreement with Armenia on a bit lower level, and the very special agreement with Azerbaijan shows that you can always also cooperate on a regional level, also with countries with a total diverse political situation. And the upcoming challenges are on the table. One issue is now, and we speak about the digitalization as such, where we have now where we earn now some of the fruits, being able to make that virtual conference. But what we did with e-governance, but also with e-justice in Georgia, what we did in Azerbaijan, it was really going in one of the directions where actual legal development in the world goes. Georgia was the first country with a practical application on blockchain within land registries, and remains the same because it shows a little bit maybe that was overestimated. But nevertheless, this is one of the challenges ahead, and these challenges have to be coped with, and we are absolutely sure that with the capacities already grown in Georgia, in Azerbaijan and Armenia, those countries are very well prepared to do that, not only on the level of development cooperation, but by themselves in the cooperation with the international, and in particular with the German partners. Yeah. Thank you, Thomas. I'm totally with you that the bridges which were built during these 27 years of cooperation, bridges of exchange, bridges of cooperation, they will remain. And as it was mentioned today many times by the participants, we had today two members of alumni network, transformation lawyers, participating at the conference, and these formats, these bridges will remain, and they will find ways to stay in touch, to still be able to exchange on the legal reforms. Thank you very much, Thomas, and at this stage I would like to explain my gratitude to the participants of this session. And I would like to say goodbye as a moderator and hand over
my duties as a moderator to Thomas Meyer and hand over a possibility to make a last, maybe emotional statement to the closing of the conference and closing of the program. Thank you very much. Yeah, thanks so much. And to be honest, Shalva knows me quite well. I am emotional, in particular also with the closing of that project. But that this virtual project was, this virtual conference was now possible is very much related, first of all, clear for the institution, GIZ, wonderful event management organizations in Georgia, for example, but also from persons. And next to Shalva, that was Eka Kardava, yeah? And she really made it possible. Yeah? And I really have to say my thanks to that. And as I said, the cooperation with Georgia, the cooperation with Armenia, the cooperation of Azerbaijan will continue. My biggest problem during all those years, in particular the last 5 years where I used to live in Tbilisi, was the language issue. As you see, one reason was the broad knowledge of other languages by not only the staff of the project, but as well by the legal community of all three countries. But in Germany, we have one word when you say goodbye and do not think that you come back. To be honest, it's a French word. It's adieu. Then it's somehow totally unclear. I'm absolutely sure that I, as a person, will have the opportunity to visit your countries again. And when Google Translate is not wrong, this means in Armenian, Tesudyun, that means in Azerbaijan, Yaksi Olsun, and I know that it means in Georgian, Nafandis. So see you somewhere in the South Caucasus on one of those conferences of future legal developments where I hope to be invited also in the future.